ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சீல்டு பிளஸ் இந்த ஷால் அப்படி எடுத்து போட சொல்றீங்களா? Testing. ரெடியா இருக்கான்னு கேக்குறான். போஸ்ட் இது ரெடியா இருக்கான்னு கேக்குறான். ரெடியா தான் லைன்ல வர்றாங்களா? இல்ல போஸ்ட் நம்ம இது பண்றோம். போஸ்ட் தான் எங்க இருக்காங்க? சரி. Good morning, sir. Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day. You seen, sir. Salim apla. Assalamualaikum. Ali. Assalamualaikum. Sir, Assalamualaikum. Sholai, sir. Sir, principal sir. Hello. Treasurer, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Thank you, sir. Wish you same. பண்பொழி அஜ்மல் கான் பேசுறாரு. பிரின்சிபல் இல்ல. Mubarakli, sir. Assalamualaikum. Mubarakli, sir. Assalamualaikum. ஆமா. அவங்க என்ன பிரின்சிபல் அரிதானே எப்பவுமே தப்பு தான் கணக்கு பேசாத மாப்பிள்ளை அவருக்கு நான் இன்னைக்கு சும்மா தான் வந்திருக்கேன். நான் மேக்கப் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ரோஸ் கலர் இருக்கு. பாருங்க சரி கவலைப்பட நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்கள முகம் அப்படி வந்துடும்.
Teachers Day, sir. 11 o'clock sir. No, running எல்லாம் ஒரே இடத்துல உட்காந்து பேசுறேன், எக்கோ அடிக்குங்கனால நான் உள்ள உட்காந்துக்கிறேன் சார். பேச நீங்க பக்கத்துல இந்த கேமரா நல்லா இருக்கு சார். இந்த கேமரா வியூ நல்லா வருது. இந்த ஆப்ல போட்டு நல்லா இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். லேப்டாப் நல்லா இருக்கும். அதோட இது ஒரு லேப்டாப் இருக்கும், அங்க இதுல போட்டுக்கிறீங்க. அதே எடுத்து இல்ல இவங்க எக்கோ அடிக்கும்னு சொல்றாங்க. ஆமா உள்ள மஞ்சே இந்த லிங்க் திருப்பி நீங்க முன்னாடி உட்காருங்க சார். நீங்க முன்னாடி உட்காருங்க சென்டரா. இந்த வகையில அதுல இருந்து நீங்க இதுல இருந்து பண்ணுங்க. இல்ல சார், இது பேசுறவங்க மட்டும் நேரா ஏத்தாப்ல தான் எல்லா வியூவும் கரெக்ட்டா வருதுங்க. சரி, பேசுறவங்க பண்ணுங்க. இங்க உட்கார்ந்து பேசுறாங்களா இங்க பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான். அதான் பேசுறவங்க இன்னும் தள்ளி பேசுறவங்க இல்ல ஒரு லேப்டாப் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ரூம் யூஸ் பண்றதுனால Bismillahirrahmanirrahim. We welcome our secretary and correspondent, our treasurer, assistant secretary, and our vice principal, all the retirees, professors who have joined here. We welcome you all. Thank you, sirs.
கவர்மெண்ட் ஃபைன் போடுறாங்க. இது மேக்ஸ்ல இருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க நெட்வொர்க்ல. இல்ல சார், இல்ல சார். எதுல இருந்து? ஒரு ஜாகிர் கெமிஸ்ட்ரி ஜாகிர் தான் அவர். கெமிஸ்ட்ரி. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் அது, அவங்க கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் சார். அவர் கண்ணன்கிற மூலமா இருக்கு. சார் கண்ணன் தானே கொடுத்தது அது. Hi. We welcome Dr. Ramanaya, former professor of mathematics. We welcome you, sir. Thank you. Thank you. Is it clear? எஸ். Hello? நம்ம யார் இதுல லைன்ல? ரமணியா சார். Moideen sir, how are you? Fine, sir. Okay. Happy Teachers Day, sir. Okay. Hello? Good morning, sir. Sir, very good morning, sir. Loud இல்லையா? Ramanaya, sir. Last. Last. ரமணேஷ் sir. ஆமா. பேர் வருது அதுல. ஆமா வருது. அதான் பேர் வருது. Happy Teachers Day, sir. வாய்ஸ் வராது. வரும். ஆன்லைன்ல. ரமணேஷ் பெங்களூர். Happy Teachers Day. நீங்க லாகின் பண்ணீங்களா சார்? சரி சார். Happy Teachers Day.
ஆமா. லாகின் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கேட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். வெயிட்டிங். நீங்க சொல்றதுக்காக உங்களுடைய கிரீன் சிக்னல் தான் வெயிட் பண்றோம். ஏதோ பாத்துட்டு இருந்தீங்க. நீங்க ஆரம்பிங்கன்னு பாப்பாங்க. சரி, ஆரம்பிச்சிடலாம். Hello sir. Assalamu alaikum. Good morning. 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 We welcome our principal, sir. Sir. Thank you. Sir, shall we Sir, start the meeting, happy sir? Teachers Day. My teacher Ramaniya sir is available. Happy Teachers Day. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you very much. We can start. Dr. Samsin sir இருக்காங்க. Thank you. Assalamu alaikum sir. Secretary sir. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum. Fasal sir இருக்காங்க எங்க வார்டன். Sir, Principal sir. ஆரம்பிக்கலாம் Sir, சார். Assalamu alaikum. Happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day. உங்க பண்போடு எப்படி இருக்கு சார்? Bowser sir ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Sir, okay, sir. Okay, sir. செக்ரட்டரி சார் கேளுங்க ரெடியா இருக்காங்கன்னா ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே Sir, சார். sir. செக்ரட்டரி சார் கேட்டுக்கங்க ரெடியா இருக்காங்கன்னா ஆரம்பிச்சிடலாம். Sir. Ready, sir, ready. Okay, Okay, sir. sir. Shall we start the meeting, sir? Okay, sir. Thank you, sir. ஓகே சார். Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, let me begin. Very pleasant good morning, ladies and gentlemen. On behalf of our college management, principal, staff and students, let me extend a warm welcome to all of you on this wonderful occasion. Today is a special day for all of us. A day of recognition, a day of remembrance, and day of reminiscence and retrospection. Every year on 5th September, the nation celebrates Teachers' Day. Teachers are being the architects of our country and respect their deeds. Really a proud moment to cherish for being a teacher. Jamal Muhammad College never misses to seize this opportunity to pay back its stalwart teachers. As we all know, every year on this day, our college would be bubbling with festivals and fun to make our teachers happy. Students would be swarming the teachers with gifts and sweets. But this year, we miss our students and their overwhelming love due to COVID pandemic. But even Corona could not stop us from celebrating this wonderful day. That is why we have gathered here on this online platform to celebrate this memorable day, a day close to our hearts. Once again, on behalf of the management, principal, staff and students, I extend a warm and cordial welcome to all the professors, past and present, and students who have joined in this forum. To start the proceeding, let me request
Dr. A. Muhammad Ibrahim, Vice Principal and Head of the Department of English, to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Thank you, sir. Let me invite a chemist to the dais, famous among his students for his motivating words and positive thoughts. He is our Professor Dr. A. Zakir Hussain, Staff Association Secretary, to welcome the gathering. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. A pleasant good morning, one and all gathered here. The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teachers' Day to all my most beloved teachers. With this message, I start my welcome address. Our staff association annual get-together meeting has been conducting every year in a grand manner. Due to pandemic period, it is not possible to conduct the function. Our management and principal give the permission to conduct the function through online mode. So in this juncture, we gathered here. It is my great privilege and honor to welcome you all for Teachers' Day celebration and felicitation to retiring staff members. First of all, I am delighted to welcome our most honorable secretary and correspondent again, who is a real entrepreneur, turns to an excellent academician, a good motivator who keeps monitoring and mentoring all kinds of our activity and helping us in all possible ways. We are grateful for his valuable presence for this occasion. On the behalf of Staff Association, we welcome you, sir. Next, I extend my hearty welcome to our esteemed Treasurer Sahib, who is a wise and nice gentleman and a source of inspiration for all kinds of activity. We are grateful for his valuable presence for this occasion. We welcome you, sir. Next, I am extremely happy to welcome our respected Assistant Secretary, who is an ever-smiling personality and a high-hearted person. We are grateful for his valuable presence for this occasion. We welcome you, sir. It gives me great pleasure to welcome our beloved principal, who is an able administrator and a charming personality. His meticulous planning and guidance is helping to do all activity towards the development of our great institutions. We welcome you, sir. It is my great privilege to welcome our lovable vice principal and the additional vice principal, all young and energetic directors who are always motivate and encourage us in all our endeavors. On the behalf of Staff Association, we welcome you, sir. Next, I would like to extend my special welcome to our retiring staff members, Dr. A. Salim Basa from Economics Department, Dr. A. Mubarak Ali from Commerce Department, Dr. A. Soleraj, Mathematics Department, Major N. Abdul Ali, Mathematics Department, and PH Maidin Saul Hamid from Computer Science Department for their valuable presence for their occasion. On the behalf of Staff Association, we welcome you all for this function. We extend our hearty welcome to our Bursar, Dean of Arts, Dean of Science, Men and Women, Controller of Examinations, Deputy Controller of Examination, heads from various departments, coordinators, MADs, coordinator from Hajamian Hostel, Deputy Wardens and Sub-Wardens. On the behalf of Staff Association, we welcome you all for this function. It is my great pleasure to welcome our admirable faculty members, both men and women, staff members. On behalf of Staff Association, we welcome you, sir, for this occasion. Next, it is my gratitude to welcome our respected former principals, respected former vice principals, and respected former professors. We welcome you all for your valuable presence for this occasion. On the behalf of Staff Association, we welcome you all for this occasion. We welcome you, sir. Once again, I welcome you all for your august presence in this occasion. Thank you, sir. Thank you.
Thank you, sir, for your nice welcome address. Here comes the captain of this castle, the architect of this academic paradise, and the master of mathematics, Dr. S. Ismail Maidin, the honorable principal of this great institution, to deliver the presidential address. Please, sir. Bismillah Rahman Rahim. Most honorable secretary and correspondent, most respected treasurer Sahib, lovable assistant secretary, vice principal, additional vice principal, Barzar, director SF courses, director hostel, madam director hostel administration, our former principals, former professors, and last year recently retired professors, Captain Major, not Captain Major, Major Abdul Ali Saab, Dr. Sole Raju, Dr. Salim Basa sir, Dr. Mubarak Ali, Dr. Maidin Shahul Hamid. He is attending the meeting from Melapalayam. And our senior professors, all faculty members, former professors, and both men, women, non-teaching staff. And I am very happy that even though it is a pandemic period, so roughly around 200 participants are participating throughout the globe. Some of the professors are from abroad also attending. So it is even though it is a pandemic period, I think it is an opportunity to meet all our former professors, those who have retired long back. I am seeing here our senior most professor, Professor Uzain Saab, our Professor Imam Shaulamik Saab, and our Deputy Warden and my father-in-law, Dr. P. Shaulamik sir, and all other retired professors, Arabic professor, Najib Saab, many retired professors. So it is an opportunity, even if it is not a pandemic, I think it is not possible to meet all these retired professors. So in this happiest occasion, I wholeheartedly welcome our former professors first, because they are not very what I can say, ரொம்ப இதுல ஒரு பழக்கம் இருக்காது, இதுல Zoom meeting, இதுலலாம் online meeting, even professors nowadays the young professors also not very that is accommodative to all these tools, but our senior professors have come and they are participating. It shows the interest they are having on Jamal. That is more important. So today is a teacher's day, right? So we thought of already we have we planned to have a staff association meeting in a usual pattern in our very big auditorium with the dinner and all other things. But suddenly, because of this pandemic, we are not able to organize this function. Then we discussed with our management, why not we organize such a program in a teacher's day by honoring our recently retired professors. That is how we have organized this meeting, and now I am very happy that many professors are participating. And I am more happy that now I am with my first teacher. You know who? My mother. I am in my native place, Panboli, Tirunelveli district, with my mother. Yesterday only I came here. It is already scheduled program, so it is unavoidable program. So I am not in the our the என்ன சொல்றது இரண்டாம் கருவறை தந்த தாயான ஜமால்ல இருக்க முடியல. இருந்தாலும் கூட எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அல்ஹம்துலில்லாஹ், நம்ம ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறதுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஆனா நிறைய டைம் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா டோட்டல் ப்ரோக்ராமே 1.5 hours we have to complete the total program in 1.5 hours. Even after our recently retired professors, அவருடைய ஸ்பீச்சுக்கு பிறகு நம்மளுடைய ஃபார்மர் ப்ரொஃபசர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. If required, they can also share their views about the today's trend and their that is feeling about Jamal.
Now, in short, I want to share some of the memories with of our former professors. Major Abdul Ali, என்னுடைய பாலிய கால நண்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா காலேஜ்ல படிக்கும் போதுல இருந்து பிஜி படிக்கும் போது 2 பேரும் சேர்ந்து எல்லா இடத்துக்கும் போவோம். காலேஜ்லயே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்போம். ஒரு கர்ச்சீப் தலையில கட்டிட்டு வருவாரு. ரொம்ப ஒரு எப்படின்னா அவர்லாம் அப்துல் அலி சார் மேஜர் அவருடைய பீரியட்ல அதாவது கண்டினியூஸா 13 இயர்ஸா வந்து ஒரு டெல்லியில போய் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிபப்ளிக் டே பேரேட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எஃபர்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் அவர் பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் ஜமால் அது எப்போதுமே இருக்குது. அந்த பிளெஸிங்ஸ்னால தான் எல்லாமே நடக்குது. இருந்தாலும் அந்த இனிஷியேஷன் அது தட் இஸ் பை த ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஐ கேன் சே. ஏன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அப்துல் அலி. அதனால இட் இஸ் அ ஸ்மார்ட் ஒர்க் பை அப்துல் அலி சார். ஸோ மெனி கண்டினியூஸா நம்மளால அந்த ரிபப்ளிக் டே பேரேட் டிரான்சானி கேம்ப் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் லாஸ்ட் இயர் ஹி ஹாப்பிலி ரிட்டையர்ட். ஒய் ஐ எம் சேயிங் ஹாப்பிலி ரிட்டையர்ட். 2 சன்னு 2 டாக்டர் ஆக்கணும். அதெல்லாம் நிறைய அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பேசணும்னா அவரே சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய நானே பேசிட்டா நல்லா இருக்காது. அதனால பெரிய நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது வித் ஆல் ஸ்ட்ரகிள். உண்மையிலே ஐ எம் ஒண்டரிங் தட் இஸ் ஆன் சீயிங் ப்ரொஃபசர் அப்துல் அலி சச் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சனாலிட்டி. அதாவது ஒரு நேரத்துல 3 இடத்துல போய் வேலை பார்க்க முடியும்னா அது அப்துல் அலி மட்டும்தான் முடியும். அவ்வளவு நாங்கெல்லாம் வந்து நாங்க சோம்பேறித்தனமா இருந்தோம்னு கூட சொல்லலாம். அத மாதிரி ஒரு கட்ஸ் வேணும். அந்த பழைய ஸ்கூட்டர்ல போயிட்டு சண்டிங் அடிச்சு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு திரும்ப ரவுண்ட் பண்ணி கிளாஸும் கரெக்டா எடுத்துருவாரு. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நம்ம அவர் போறதுக்கு பெர்மிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா கிளாஸையும் கரெக்டா எடுத்துருவாரு. அதே சமயத்துல ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துருவாரு. சச் அ நோபல் பர்சனாலிட்டி. லாஸ்ட் இயர் அவரு ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாரு. எகெயின் அவருக்கு இன்னும் காலேஜ்ல கண்டினியூ பண்றதுக்காக வாய்ப்பு கொடுத்தோம். இப்ப இந்த தடவை என்னன்னா கொஞ்சம் இந்த பேண்டமிக்னால ஸ்ட்ரென்த் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. இருந்தாலும் இன்ஷா அல்லா ஹி வில் பி கண்டினியூங் இன்ஷா அல்லா. ப்ரொஃபசர் அப்துல் அலி சார், அதே மாதிரி எங்களுடைய சோலைராஜ் சார், அதாவது ஒரு ரியல் மேத்தமெட்டிஷியன் ஐ கேன் சே, பிகாஸ் ஹி இஸ் லவ்ட் பை ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெதர் த மென் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் விமென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். they love because of their his the pure mathematics. அதாவது without any material he can able to teach any number of hours together he will teach. அதாவது எனக்கெல்லாம் சில சமயங்கள்ல பசங்க சொல்லும் போது பொறாமையா கூட இருக்கும். நம்மளெல்லாம் இப்படி சொல்லலையே பசங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு he is loved by his students. பசங்க சொல்லுவாங்க அவரை வந்து அவ்வளோ அவருடைய தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் அப்படியே கண்டினியூஸா அவர் பாட்டு கிளாஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா அவர் எப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியுற மாதிரி in a humble way, simple way he used to teach. So such a great person Sole Raju. நிறைய PhD ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. மோர் தென் 30 PhDs ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இன் திஸ் அக்கேஷன் ஐ ப்ரே அல்மைட்டி அல்லாஹ் அவருக்கு ரிட்டையர்ட் லைஃப் நல்லா ஹாப்பியா இருக்கணும்ட்டு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அவருக்கு இண்டக்ஷன் அவரை பண்ணியிருக்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அவருடைய சர்வீஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது. தென் அவர் சீனியர் மோஸ்ட் ப்ரொஃபசர் முபாரக் அலி ஏன் அது சீனியர் மோஸ்ட் ப்ரொஃபசர்னா அவர் ரொம்ப காலம் நம்ம காலேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஃப்ரம் நான் டீச்சிங் டு டீச்சிங் டு அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், தென் எடாவது டிபார்ட்மெண்ட் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் டைரக்டர். அதே மாதிரி அவருடைய பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் they all loved our professor. என்ன சச்ச அது என்ன சொல்லலாம் ஹியூமனிடேரியன் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு மனிதாபிமானத்தோட. ஏன்னா பிஹெச்டிங்கிறது ரொம்ப அவங்க அந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ரொம்ப ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் இந்த பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்றதுல. ஏன்னா அது மினிமம் பீரியட் இஸ் எய்தர் 2 or 3 or 5 years, but usually the PhD scholars used to complete this PhD in long years, 10 years, sometimes 5 years. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபேமிலிலாம் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம ப்ரொஃபசர் முபாரக் அலி he used to do all those works. அந்த மாதிரி ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அதே மாதிரி அவரே எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு. such a personality. Again he is continuing as a department of commerce of SF courses. ஸோ அவருக்கும் அல்லாஹ் எல்லா விதமான இதுவும் அருளும் புரியணும். அடுத்து நம்ம சலீம் சார் இருக்கிறாரு. சலீம் சாரும் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லாமே எங்க பேட்ச் நாங்க படிக்கும்போது எல்லாம் ஒரே டீமா இருந்தவங்க. சலீம் சார் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபசர், அவரும் அப்படிதான் வரகநேரி அந்த ஒரு ஹம்பல் ஏரியால இருந்து மண்ணின் மைந்தர்னு சொல்லணும். முபாரக் அலி சாரு, சலீம் சார்லாம் மண்ணின் மைந்தர்கள். அங்கே இருந்து
ஒரு கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனா இருந்து நான் ஐ ஹாவ் டு டெல் திஸ் பிகாஸ் ஒரு கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஜமால் முஹம்மது காலேஜ் ஹிஸ்டரியில 15 டேஸ்ல ரிசல்ட் போட்டவர்னா அவருடைய பீரியட், சலீம் சாருடைய பீரியட். அவருக்கு ஹெல்த்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா எப்படி யார்கிட்ட ஒர்க் வாங்கணுங்கிறது நல்லாவே தெரியும். அதனால ரொம்ப சலீம் சார்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப நம்ம காலேஜுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நவ் ஹி ஹாப்பிலி ரிட்டையர்ட். நாங்க ஆக்சுவலா அவர் வந்து ஹெல்த் கிரவுண்ட்ல தான் அவரு முதல்ல ரிலீவ் ஆனு சொன்னாரு. பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் பை த கிரேஸ் ஆஃப் தி அல்மைட்டி நவ் ஹி இஸ் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹேண்ட் ரோவர் காலேஜ். ஸோ அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறத அவருக்கு இருக்கணுங்கிறதுனால தான் அவர் இடையில ஜமால்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகிறார் போலுக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். இன்ஷா அல்லாஹ் அவருக்கும் அல்லா தஆலா எல்லா விதமான இதுவும் கொடுக்கணும். அடுத்து நம்ம டாக்டர் பி மொய்தீன் ஷாவுல் நம்ம மொய்தீன் ஷாவுல் அமீட் சார் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ரீசெண்டா தான் அவர் ஹெல்த்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஆர் அதர்வைஸ் இஸ் அ வெரி குட் என்ன சொல்லலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். ஹி லவ்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். அதனால அவர் எப்போதுமே அந்த லாங் பேக்ல இருந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருக்கும் போதுல இருந்து ஹி வில் பி அசோசியேட்டட் வித் அவர் பிசிக்கல் டைரக்டர். ஆல்வேஸ் பிசிக்கல் டைரக்டரோட இருப்பாரு. பட் somehow we do not know why this is happening. சம்டைம்ஸ் அல்லா தஆலா சொர்க்கத்துல மேலான பதவியை கொடுக்கறது கூட சின்ன சின்ன சோதனை கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி அவருக்கு காலேஜ்ல இருந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஆனா எனிஹவ் அவருக்கு எப்படின்னா அந்த அந்த வில் பவர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் மோர் அல்லாஹ் கேவ் ஹிம் மோர் வில் பவர். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹி இஸ் சர்வைவிங். ரொம்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாத்தையும் மீறி அவரு மீண்டும் வந்து இன்னைக்கு ஐ திங்க் he is again supporting Ayman College. Hope so. I do not know whether he is continuing. I do not know. Anyhow, I thought that he is continuing, right? Very good. Okay. இப்போ திரும்பியும் இவ்வளவு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இருந்தா கூட அவர் ஐமான் காலேஜுக்கு அவருடைய சப்போர்ட் வேணுங்கும் போது he readily agreed and I think he is continuing as a associate professor in Ayman College. So similarly, all these 5 gentlemen are retired last year, but they have not retired. They are working. எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வழியில they are supporting. இன்னைக்கு இந்த டீச்சர்ஸ் டே ரொம்ப உண்மையிலேயே மனசுக்கு மகிழ்ச்சியான இந்த நாள். டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதாவது அந்த டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் எல்லா ப்ரொஃபஷனையும் உண்டாகக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட ப்ரொஃபஷன்ல நாமெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு we are all thankful to Almighty and thankful to our alma mater. Because of Jamal, because of the noble gesture, because of the noble vision of our founders, Haji Janab Jamal Muhammad Sahab and Kajamian Router, we are all teachers. Now, நம்ம எல்லாம் டீச்சர்னு சொல்லணும்னா அதுவும் இப்ப இருக்கிற காலத்துல, ஏன்னா as a principal, I am realizing how much efforts they are taking that என்ன சொல்லலாம் without getting any single பைசே. இந்த காலத்துல ஒரு பைசா கூட வாங்காம எவ்வளவு காலம் நம்ம இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அப்பெல்லாம் பைசா வாங்கவும் இல்லை கொடுக்கவும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா உண்மையிலேயே நான் இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால சொல்றேன், ரியலி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துக்கிற அந்த தாக்கத் வாங்க கூடாது, ஆனா நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இப்போ வரைக்கும் பிரசன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டர் தி லீடர்ஷிப் ஆஃப் அவர் Haja Nazimuddin Saab and our treasurer நம்ம ஹாஜி ஜமால் சாப், அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி சமல் சாப், அதே மாதிரி நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் பிலால் சாப், இவங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மனசு கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல. என்ன செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம யார்கிட்டையும் ஒரு பைசா கூட வாங்காம இன்னைக்கும் கொடுக்கணும்னு இந்த கஷ்டத்துல செய்ய முடியுது இல்லையா, அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் யூஸ்வலா சொல்றது உண்டு, ஜமால் முஹம்மது காலேஜ்ல இருந்து 5 times ப்ரேயர் பண்றது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லை. இது ப்ரேயர் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில ப்ரேயர் பண்ணணும் இல்லையா, அத மாதிரி உள்ளதான் கஷ்டம்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி இந்த செஞ்சுரியில இன்னைக்கு எவ்ரிவேர் கரப்ஷன் இஸ் தேர். இந்த கரப்டட் வேர்ல்டுல நாங்க எங்களால இருக்க முடியும்னு சொல்றாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி விஷன், அந்த துவா அவங்களுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி ஐ தேங்க் த ஃபார்மர் ப்ரொஃபசர்ஸ், ஃபார்மர் மேனேஜ்மெண்ட், இவங்க எல்லாம் அந்த கட்டி காப்பாத்துறேன். நீங்க எல்லாம் ப்ரொஃபசர்ஸ், ஐ எம் சீயிங் ஆல் த ஃபேசஸ், ப்ரொஃபசர் MMS, ப்ரொஃபசர் ரமணியா சார், டாக்டர் PS, ப்ரொஃபசர் குலாம் சார், உசைன் சார், எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. மன்சூர் சாரா இருட்டா தெரியுது, என்ன இவ்வளவு வெளிச்சமான மனுஷனுக்கு டக்குன்னு பார்த்தா முகமே சரியா தெரியல. மன்சூர் சார் இருக்கிறாங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி சார். ஐ எம் சீயிங் ஆல் த ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர். நீங்க எல்லாம் நீங்க எல்லாம் உங்களுடைய உழைப்பு
அது இன்னும் அப்படியே அதே இதுல அந்த தடத்திலே நாங்க போயிட்டு இருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரீசன்ட்லி ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸும் பேச வேண்டியது இருக்கிறதுனால ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச். I thank all the teachers who are all participating in this program. அதோட இதுக்கு இந்த எல்லா ஹெல்ப்பும் நாங்க ஊர்ல இல்லாட்டி கூட our vice principal and the team of professors and our management. And I thank Dr. Nihal. இந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா இதை எல்லா மெம்பரையும் இங்க கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு வெப்கேம் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்மிடியட்டா நேற்று நைட்டு தான் சொன்னோம் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு immediately he arranged all the things. So I thank all our management, our vice principal and the team of professors. அதே மாதிரி அந்த ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் எங்கெங்கயோ ஒர்க்ல இருந்தாங்க, ஒரே நாள்ல சொன்ன உடனே எல்லாமே காலேஜில் வந்து கேதர் ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஐ இன்வோக் த பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் அல்மைட்டி. எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸும் ரிட்டையர்டான ப்ரொஃபசர், இப்போ இருக்கிற ப்ரொஃபசர்ஸ், பிரசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அல்லாவுடைய அருள் எப்போதும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் வேண்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ வெல்கம் யூ ஆல் for this meeting. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your warm words. Your words of appreciation about the retirees are highly motivated for the present teachers. As you told, really everyone joined in this meeting is happy to see our former professors in this platform. We thank all the former professors who have joined here. I thank the management and the principal for arranging this meeting. Thank you, sir. It's time to honor the retirees and the guests. Let me request our vice principal to honor our secretary and correspondent with a shawl. Yeah. நீ சென்று Thank you, sir. Next, I request our assistant secretary, sir, to honor our treasurer, sir, with a shawl. சார் ஹைட்னால கேமராக்குள்ள வர மாட்டேங்கிறாரு. Thank you, sir. Thank you. Dr. Zakir Hussain, our staff assistant secretary, will honor our assistant secretary, sir, with a shawl. Thank you, sir. Here comes Dr. Pasupati, treasurer of staff association, to honor Dr. Nihal, director of self-finance courses. Thank you, sir. Thank you. May I request Dr. George Abhanatharam Barzar to honor Dr. Fazil, director, hostels, with a shawl. next. Okay. May I request our vice principal to honor Fatima, Hajara Fatima, director. Okay, sir. Thank you. Thank you. Treasurer, sir, her father will receive. Now, I request Dr. Zakir Hussain, staff assistant secretary, to honor our vice principal. Dr. Zakir Hussain will honor our vice principal. Thank you, sir. May I request our secretary and correspondent to honor Mr. Kader, our general staff room in charge, with a presentation. Thank you, sir. It's time to honor the retirees.
May I request our secretary and correspondent to honor Dr. A. Salim Basha with a shawl and memento on behalf of the Staff Association and Alumni Association of Jamal Ahmed College. Our secretary and correspondent is honoring Dr. A. Salim Basha. Thank you, sir. Let me request our treasurer, sir, to honor Major and Abdul Ali. ப்ரொஃபசர் அந்த கேமரா கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்களேன். பிரின்சிபல் ரூம்ல இருக்கிற கேமரா கொஞ்சம் முகம் தெரியற மாதிரி. ஃபேஸ் ரைட் கிளியர். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். நீட். Let me request our treasurer, sir, to honor Major and Abdul Ali with a shawl and memento. Thank you, sir. Our treasurer is presenting the memento on behalf of Alumni Association of Jamal Ahmed College and Staff Association. Thank you. Thank you, sir. May I request our Assistant Secretary, sir, to honor Dr. Mubarak Ali, Head of the Department of Commerce, former Head of the Department of Commerce, with a shawl and present a memento. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me request Dr. K. Abdul Qadir Nihal, Director Self-Finance Courses, to honor our Professor Dr. Solaraj with a shawl and memento. Sir, Dr. George sir. Dr. Sir, Dr. George Amarvitra will honor Dr. Solaraj with a shawl and memento. Both of them will honor. Sir. Dr. Solaraj. Dr. Nihal is presenting the memento to Dr. Solaraj. Thank you, sir. Thank you, sir. And an investment in knowledge pays the best interest, says Albert Einstein. Two great visionaries who believed in this ideal formed an alliance and established a storehouse of knowledge in Tiruchirappalli and empowered the people with education. The lineage of these two great stalwarts continues even today with the support of their successors. In our midst, we have our secretary and correspondent, treasurer, and assistant secretary, the proud members of this noble families, leading us from the front. Let us hear from these great gentlemen. First, let me invite our honorable secretary and correspondent to offer a few words in recognition of our retiring staff members. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
All praise be to the Almighty Allah, the most beneficent and most merciful, I begin. Today, Jamal Muhammad College, Autonomous, Tiruchirappalli, celebrating the Teachers' Day celebration and felicitation to the retired staff. Organized by the Staff Association in the presence of Muhammad Ibrahim, Vice Principal, and Treasurer Staff Association, Dr. Pasupati, and Master of Ceremony, Dr. M. Sayyid Ali Badusha. With these presents, in the presence of our most honorable Vice Principal, Dr. Ibrahim, and the Director of MCA, and the Director of Self Finances, and our management pillars, Dr. Our Jamal Mohammed Saab, Treasurer, and Abdul Samad Saab, Assistant Secretary, and all with the retiring staffs at my back who are here to be honored, and also all these teaching staff who have been here present over here in the program of Zoom meeting. And I extremely very happy to be here amongst to be in this program and speak to you before our own teachers. The Jamal has a very specialized qualification. That is what we call. We have to hold it. The reputation which is holding, even every year it has been enhanced. And I profusely thank all our former teachers, former principals, and all our former staffs also in this regard. Where they have been trained in such a way, they have been spread away throughout the globe, and they are starring well in different fields at different occasions. Now I have to be very happy to organize this function and globally, and it is being organized by our computer department and our Dr. Salim, one of the retirees, Dr. Salim from Department of Economics, and the examinations also, and Dr. Abdul Ali, Dr. Mubarak Ali, Dr. Soleh Raj, and Dr. Maidin Shahulami, the retirees of this year. I, with the help of our own management, I profusely thank all them for their very valued services and also the importance of teaching and methodologies. They have become very famous in producing even doctorates. Our Solar Edge has a very specialization on that part, along with Dr. Mubarak Ali also. And this is the one of the very achievement which have made during their lifetime, where number of PhDs have been brought to our institute. So we have to thank them on this occasion, and I thank them all. This our retiring staff still employed in self-finance process also, and our management's committee is giving full liberty to the teaching staff, principals, and even up to the non-teaching staff also. What I have learned from Jamal Muhammad College, my own experience, it is here I can reveal to you. When I came to study, the first principal was there. At the time I was in the school. And the second principal is Mr. Thomas. And the third, when the third principal came, I came to Jamal Muhammad College as a student. And then I continued. And it was for a few moments. And after the demise of Dr. Ismail, Muhammad Ismail, when Abdul Samad sir came as a principal, I also became one of the member of this institution. From there, about 8 principals have been trained, got every experience from them. I had a very nice experience, and still I owe it with a very honor and pride. And Dr. Abdul Samad, Dr. Abdullah Basha, Dr. Sheikh Mohammed, Dr. Zinda Shah, Dr. Kader Maidin, Dr. Salih, and at presently Dr. Ismail Maidin. So I have gone through all these principalship. So they are my teachers at present. Even after my education, they are my teachers. I have learned a very lot from all these principles. So now at the present status, I am very happy to be celebrating this day of celebration, Teachers' Day celebration in a very happy mood.
And I say only in Jamal Muhammad College there are devoted teaching staffs. Even in other college, even there are teachers. I could not find devoted staff, devoted teaching personalities. So this is one of the very bright criteria of Jamal Muhammad College, and I thank the Almighty for it. We are getting a very successive and also devoted teachers in this premises. And I thank all my teachers from when I studied the BCom here over here. Everybody was very much interested over me, and they have trained me in such a that is taming. You know what is taming? Taming means something to be done for the purpose of one achievement. So that is achieved by the Mohammed College teachers. And that is why today I stand here with great pride and honor, I can say. So it is a more important day which has been making me very happy in this occasion. And also, along with them, the vice principals, the additional vice principals, the directors, the other teaching staffs. I loved each and every person when I department, I go to them, I learn from them a very lot. And they'll also be very interested over me to reveal all their facts and figures and also their experiences and their knowledge and skills. So this is what which I have been acquired during my lifetime in Jamal Muhammad College from the as a student and now at the present status as secretary and correspondent. So it has reached me to greater heights only because of these valued teachers. Only because of these valued teachers, I learned everything perfectly. How to manage, how to live, how to be, and what not to do. So this is one of the most important factor which I can tell to you in this occasion. And also my children, my sons, Dr. Nihal and Dr. Fasil, they are also very much trained. In this occasion, I can thank all the principals, the directors of MCA, and all the teaching staffs, the senior teaching staffs of computer science and economics. They have made my son to reach the greater heights in the field of management and skill. With these few words, I can say, because there are many more people to be spoken on this occasion, I take leave and I congratulate all the retiring staffs at present status and also the teaching staff which have been of very great services due to their ages and everything they have been retired. But yet their minds are not retiring. This is the criteria of our own institution. These few words, I like to thank the principal, the vice principal, the additional vice principal, and all our valued teachers and our non-teaching staff for making this meeting a very successful one. Happy, happy, happy Teachers' Day. Thank you. Thank you, sir, for your words of appreciation. And you have highlighted the services rendered by the former professors and the principals to this great institutions. Thank you for your recognition. Thank you, sir. Uh, when our principal was addressing, he said around 200 members are here. Now the participants around 225. Thank you. We thank all the participants for joining here. Next, I would like to request a wise and nice gentleman, the treasurer of our college, to offer his thoughts. Please, sir. All praise to the Almighty. Assalamu alaikum. Good morning to one and all present in this Zoom meeting. Honorable Secretary and Correspondent, esteemed Assistant Secretary, our distinguished principal who is in Panbadi enjoying the kindness of his mother, the first teacher of himself on this auspicious Teachers' Day, the Vice Principal, Bursar of the college, Dr. George, Director of Self-Finance Courses, Dr. Nihal, all the professors present here, the
professors who have retired last year and who are being felicitated today on this auspicious Teachers' Day celebration. 5th of September is being celebrated as Teachers' Day in memory of our late President Dr. Radhakrishnan, who was born on this day. He was a teacher by profession, then he rose to the post of president. Likewise, the former president, Dr. Zakir Hussain, was also a teacher. He rose from a teacher to the post of president. Likewise, our Abdul Kalam, who was a scientist, who was a scientist and who was elevated to the office of president. But still, after retirement, he said, I would like to be a professor in the Madras Engineering College only. So he lived in Madras Engineering College, Gindi, as a visiting professor. He did not live in Delhi when there was he was given a bungalow to stay in Delhi. He refused and said, no, I would like to settle only in Madras Engineering College and I would like to teach the students. Even on the last day of his life, when he was addressing the students in a northeastern state, he collapsed on the dais. So every time when in his life, he was only helping the students to achieve great heights and by motivating and guiding me. He was always friendly with the students only. Whenever he went to any function, he used to say, I would like to meet only the students, not other functions. He wanted to meet only the students. Why, because he said, because of the students, who will be the architects of modern India. He said by 2020, India should become a superpower because we have a lot of youngsters in our country. 50% of the world population, youngsters, it is available only in India. We have the manpower, we have the technique, we have everything here. Only thing is, a hard work on the part of the students will definitely take them to great heights. And also, thereby, we can build a strong nation also. So, coming back to our function today, I congratulate the Staff Association Secretary Dr. Zakir Hussain, the treasurer, Dr. Pasupati, and the president, our principal, who have made elaborate arrangements along with our master of ceremony, Dr. Said Ali Badusha, and other professors, with our vice principal, additional vice principal, everybody, they have combined together and have made this function a memorable one. Usually, we used to have a staff dinner to felicitate our retiring staff by the staff club. But this year, because of the pandemic, we are not able to do it in a grand manner. But still, we are happy that all our retired teachers have been honored today because the UGC said today Teachers' Day can be celebrated by inviting the retired teachers and honoring them. So we have followed the guidelines of the UGC and we have invited our teachers today and they have come and graced the occasion. I thank each and every one of them for attending this function. About our retiring teachers, Dr. Salim Basha of Economics, he was the HOD and also the controller of controller of examinations. He was there and he made great strides in that. As COE, he was the first man to give results in a very quick time also because generally we used to get the results very late. But during his tenure, he was very well assisted by Mr. Mustafa, Dr. Mustafa of English department, and they created a benchmark, I would say, because they were giving results in advance, and it was very helpful to the students to go pursue their higher studies also. So on this count, I would like to thank Dr. Salim Basha for his services, not only as a teacher but also as a COE in our college. And moreover, I'm really happy that he has taken over as the principal of Ansrovers College, Perambalur as principal. My best wishes to him, and I thank him for all his services. He has put more than 3 decades of services in Jamal Mohammed College, and he's most importantly, he's our alumnus also. So thank you, sir, for your valuable services to Jamal Mohammed College. Next is our Major Abdul Ali. Major Abdul Ali, you all know, he has put a lot of services in NCC, nearly 17 years of service in NCC. And during his tenure as NCC officer, every year some of our cadets were representing the Rebel Day Parade at Delhi and also the state parade at our state capital, Chennai. And last when he retired, that year there were no students who represented RA. Now this year they have represented. So I thank Major Ali for all his services in our college, not only as a teacher but also in various schools. He used to assist our PD also in all sports activities. He was a very active worker. அவர் என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் ஜமால் மோகன் காலேஜில் படிக்கும்போது மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு
நல்லபடி அங்கே வேப்ப மரத்து கீழே படுத்து தூங்குவேன். ரொம்ப நல்ல அருமையான தூக்கம் வரும் அப்படின்னாரு. என்ன பிகாஸ் இஸ் பிளஸ்ட் சாயில். ஜமால் இஸ் பிளஸ்ட் சாயில். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இஸ் வேர்ட்ஸ். கவலையே இல்லாமல் சாப்பிட்டு தூங்கினாராம். பிரின்சிபல் சொல்றாரு அலி வந்து நல்ல டீச்சர்னு. நான் சொல்லுவேன் அவர் நல்ல அப்படின்னு. No, no, just for joke only. But what he meant is the climate of Jamal Muhammad College, the atmosphere of Jamal Muhammad College was very good. That was he was saying. Definitely, this is a blessed soil. It's a holy soil, and the college was founded by two great philanthropists, Jamal Muhammad Sahib and Kajami and Rawat. Both of them were freedom fighters. They were all patriots. So naturally, this campus is blessed one only because of their large-heartedness, I would say, because they are not college students, but they studied only school, up to school, but they had the vision. They thought of the future community, the student community, not only Muslims, but students of all communities who are downtrodden and economically backward. That is why this college was started in 1951 by our founders, and we are still following. Our principal was also in the Satter set. We are the only college who are appointing teachers by not taking any single paisa. Because why? Because the path was shown by our founders from 1951. We are still following their footsteps only. So we should thank and salute our founders and all those family members who were working before us. Our secretary's father, Abdul Qadir Sahib, our Samad's father, Khalil Sahib was there. His grandfather, Abdul Samad, was the first treasurer. My grandfather was the first founder secretary. My father was also there. So there is a legacy. We are just now, we all three of us, we are only following their footsteps only. And that is why our college has grown in stature, because the management is very benevolent. The cordiality between the management, the teachers, and the students, nowhere else you can see. That is why Jamal is a blessed soil, I would say. And you are all really fortunate, not only the teachers, but also the students who are studying in Jamal Muhammad and who will be studying in Jamal Muhammad College will definitely come up in life, because they are motivated and guided by teachers. They are doing a noble profession. You all know, மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் பேரண்ட்ஸ் யாருனாலே டீச்சர்ஸ் தான். நம்ம செக்ரட்டரி சார் கூட சொன்னாங்க, அவங்க படிக்கும்போது எத்தனை பிரின்சிபல் யார் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இப்போ எத்தனை பிரின்சிபல் அவங்களுக்கு டீச்சராக இருந்திருக்காங்க. பிகாஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் கைடிங் எஸ் தி மேனேஜ்மெண்ட். எல்லா பிரின்சிபல் அட் ஆல் டைம் ஃப்ரம் 51 to till date, various stages there were many principals, and they were guiding the academic side of the college, and the management never said anything no to them. Every time we only support the policies brought down by the principal, and that is why our college has grown in stature. I should thank each and every principal at various times who have done a human service to our college for the development of this college. Moreover, the quality education by our former professors and the present. That is why students are more attracted to Jamal Muhammad College. Why Jamal Muhammad College has 12,000 students? Because of the quality teaching. Because of the quality teaching at an affordable cost. The fees we are taking from the students is very minimum comparing other colleges in Jammu, in Trichy, not only in Trichy, even in Tamil Nadu or India, we can say, because we take only the minimum fees prescribed, and we are giving quality teaching. So we should thank all the teachers on this teacher day. And moreover, the third one is our Mubarak Ali sir. Mubarak Ali sir as HOD of Commerce, and is a very good guide, I would say. He has guided more than 34-35 students to get their PhDs, and now he is also being retained here as the HOD of the self-finance courses of commerce by the management, because we don't want to lose the experience and services of our Mubarak Ali sir. So I congratulate him today, and also I wish him all the best for the future of his life. And our Dr. Soleraj from mathematics department, he is also a very good teacher. Not only good teacher, as said by our principal, he used to take teacher class for long hours without any monotony. So he's a very good teacher, as told by our principal, and also he's a very good guide also. He has guided more than 25 students to get their PhDs. So the management also wants to utilize the services of both Soleraj and Dr. Ali. And because of the pandemic, the college is not open. So after opening, according to the situation, they will be also, their services also will be utilized, I believe, by the management. So I also wish them all the best for the future of their life. And Maidin Shahlamid, you all know, from the computer science department, he has also retired. Today he is not present here, he is in his hometown, Metapalayam. He is also a very good teacher, not only, but a very good sportsman also. He used to
I used to see him in all the sports day functions, also in the tournaments conducted by the staff association, home tournaments. There he used to help the PD and other people. He is a very avid sports person. I know because of his now ill health, I would say. He is not able to do much nowadays in the sports field. But I'm really happy that he has also joined Ayman College as a visiting professor. I also wish him all the best and wish each and every teacher of our college, Jamal Muhammad College, our other institutions, I wish all of them happy Teachers Day. Thank you very much for giving me an opportunity. And I also thank all our former professors who are attending the meeting. And this is the secret of Jamal Monica, the participation of not only present and teachers and students, but also our former students and our alumni association, everything. They are all putting their efforts to see that Jamal Muhammad God is going up the ladder. I thank each and every one, all our alumni associations, all our past and retired teachers, and also the present teachers, and all our non-teaching staff also for the continued support for the growth of our institution. Thank you very much for giving me now. Thank you very much. Thank you, sir, for narrating the importance of this day by quoting the history and services of Dr. Radhakrishnan, a great teacher. Further, you have highlighted the services rendered by the retirees to the growth and glory of this great institution in different capacities. Thank you, sir, for your words of wisdom. Sir, our treasurer, sir, very often he used to say the growth of this institution is only because of three factors: magnanimous management and past and present teachers and alumnus. It's very true. Thank you, sir, for your words of appreciation. Thank you. Here comes a soft-spoken gentleman who will attract everyone by his lovable approach. He is none other than our beloved Assistant Secretary, sir. Sir, may I request you to say a few words? Assalamu alaikum. Happy Teachers' Day celebrations. Our respected Secretary and Correspondent of our institution, our esteemed Treasurer Sahib, respected Principal, Vice Principal who is coordinating the program today, additional Vice Principal, Directors, Bazaar of our college, and all of the members, the coordinating team for the Teachers' Day celebration, and the felicitation to our esteemed retiring staff members. Our retirees today, Dr. A. Salim Basha of Economics Department, Dr. Mubarak Ali, who is my BCom professor, and Dr. A. Solay Raju, who is my neighbor in our colony, and Major N. Abdul Ali, and Dr. Maidin Shaulami of Computer Science Department. So on behalf of the management committee and principal, my wishes and my congratulations to the retiring staff members who have worked a lot for our institution, for our management, principal, our former principals, and all of the members for our student community. They have worked a lot. They have survived a lot in their respective departments and other additional responsibilities. So on behalf of the management, I am very much thankful to all of them, and they have supported me in case of commerce department. They have worked a lot, and in other departments also they have supported for my career. So inshallah, with the grace of Almighty, my duas and wishes to everyone who have gathered here. Assalamu alaikum. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates vision for tomorrow. Now, it's time to hear from our retiring professors. Good memories and pride moments would be flashing in front of their eyes. There's always a lot to tell
and a lot hear from these veteran teachers. Let us lend our ears to the parting words of these gentlemen. First, let me invite Dr. A. Salim Basha, an economist who served as a controller of examination and secretary of Baitul Mal Association of our college. A teacher who loves teaching statistics and microeconomics. Sir, may I request you to offer your thoughts, please, sir. Assalamu alaikum. Respected Secretary and Correspondent, revered Secretary Sahib, respected Assistant Secretary Sir, respected Principal, respected Vice Principal, beloved Barswar Sir, beloved Director of Self-Finance Courses, respected professors, retired professors, I am going to take this opportunity to thank to our management. ஜமால் முகமது காலேஜில் ஃப்ரம் பியூசி டு பிஹெச்டி படிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய 16 வயசில் உள்ளே வந்தவன் 58 வயசில் வெளியே போயிருக்கேன். இதில் நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். இந்த நன்றி சொன்னால் என்னுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நன்றி சொல்லணும் ஜமால் முகமது காலேஜுக்கு. இனிகோ எனக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு 5 நிமிஷத்தில் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும். எனக்கு இந்த பதவிகள் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு, இந்த எனக்கு படிப்பையும் கொடுத்து இந்த பதவியும் கொடுத்ததுக்கு முதல்ல இந்த நிர்வாகத்துக்கு நான் மிக மிக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய நான் சிறந்த கண்ட்ரோலராக இருந்ததா எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் நம்ம செக்ரட்டரி சார். எப்போ பார்த்தாலும் சார் நல்லா பண்ணுங்க சார், நல்லா பண்ணுங்க சார் அப்படின்னா சாருடைய என்கரேஜ்மெண்ட் ஒன்று, பிரசிடென்ட் சாருடைய என்கரேஜ்மெண்ட்டு, அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி, பிரின்ஸிபல் எப்போ இருந்தாலும் ப்ரொஃபஸர் சொல்லுங்கள் ப்ரொஃபஸர், செய்யுங்க ப்ரொஃபஸர் அப்படிங்கிறது, என்னுடைய நண்பர் வைஸ் பிரின்ஸிபாலுடைய சப்போர்ட், பர்சார் சாருடைய சப்போர்ட், எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 15 நாளில் ரிசல்ட் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரே ஒருத்தர் தான், நிகால் சார். இந்த நிகால் சார் இல்லைன்னா என்னால் எந்த இதுவுமே செஞ்சுக்க முடியாது. திடீர்னு அந்த டைமில் ஒரு 3 பேர் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவங்க லீவ் போட்டு போயிட்டாங்க. உடனே சார் எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா, என்ன சார் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு இம்மீடியட்டாக ப்ரோக்ராமர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்னை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண வச்சு, அந்த ப்ரோக்ராமர்ஸும் சூப்பர் ப்ரோக்ராம்ஸ், கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறதோட நல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு இருந்தாங்க. என்னுடைய சக்ஸஸ்க்கு பேக் போனாக இருந்தது நிகால் சார். அவருக்கு எப்போதும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அது இல்லாமல் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு எனக்கு என்னுடைய டிப்டி கண்ட்ரோலராக இருந்த முசஃபா சார் என்னை விட ஆக்சுவலி சர்வீஸில் சீனியர், வயசில் ஜூனியராக இருந்தாலும் சர்வீஸில் சீனியர். எங்கள்கிட்ட எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார். அதனால் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். என்னுடைய டீச்சர்ஸ் சம்மன் சார் ஹெச்ஓடி ஆகும்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எக்கனாமிக்ஸில் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் சேர்ந்தேன். நான் படித்தது பியூசியில் மேத்தமெட்டிக்ஸ், லாஜிக், காமர்ஸ். ஆனால் நான் பிகாம் சேராமல் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ், அதாவது படிக்கிறது கொஞ்சம் சூழ்நிலைகள் எனக்கு வரும்போது கொஞ்சம் இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில், அதனால் சேர்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் சரி வரும்போது பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் தான் இருந்தது, அதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்போ ரஷீத் சார் அங்கே ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க, பழைய மேனேஜர் ஹெட் கலர்க்கா, அவங்கள்ட்ட போய் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பிஸ்மில்லான்னு சொல்லி பணத்தை கட்டியா, நீ தான் ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் வந்திருக்க அப்படின்னாங்க. காலேஜ் கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிக்கிற டைமில் அன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்போ இருந்தது. அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி நம்ம செக்ரட்டரி சாருடைய ஃபாதர் எனக்கு அந்த காலத்திலேயே ஆஃப் கன்செஷன் ஃபீல்டில் எனக்கு படிக்க வச்சதுனால தான் இன்றைக்கி நான் இங்கே பிஏ முடிக்க முடிஞ்சது, எம்ஏ முடிக்க முடிஞ்சது. எம்ஃபில் பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போதும் சரி, சமூக சாரும் சரி, மற்ற ஃபேக்கல்ட்டி பீப்புள்ஸ் எல்லாரும் எனக்கு அங்கே தேவையான புக்கெல்லாம் இங்கே எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வாங்கி எனக்கு, நான் பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் எனக்கு அத்தனை ஹெல்ப்பும் பண்ணது இதே ஜமால் காலேஜ், இதே டிபார்ட்மெண்ட்டு. எனக்கு பிஹெச்டி முடிக்கிறது மட்டும், நான் பிஎட் எம்எட் படிக்கும்போது அதுக்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த பிஎட் எம்எட் புக்ஸ் நம்ம பிஎட் காலேஜ் ஆரம்பித்தோன்னா அங்கே கொடுத்து விட்டோம். அந்தளவுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் ஜமால் காலேஜுக்கு நன்றிப்பட்டவனாக இருக்கிறேன்.
நான் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி வாங்கிக்கிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, sir, for sharing your memories. Next, I would love to invite a royal teacher of the royal department having many medals and accolades to his credit. He served as a coordinator for Master of Social Work Department and also Curriculum Development Cell Director. Three-letter mantra of his success is MCC. Yes, this teacher is famous for teaching management accounting, corporate accounting, and cost accounting. As a research supervisor, he has successfully guided 34 PhD scholars. All these attributes are pointing towards our professor, Dr. E. Mubarak Ali. May I request him to share his thoughts, please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Most respected Secretary and Correspondent of our College Management Committee, revered Treasurer Sahib, esteemed Assistant Secretary Sahib, beloved Principal, Vice Principal, Additional Vice Principal, lovable Directors, respected Barsar, fellow teachers who are retiring along with me, Staff Association office bearers, Secretary, Treasurer, teachers who are attending this meeting through Zoom online meeting. First of all, I express my sincere thanks and gratitude to all of you. I joined in this great institution as a student of BCom during the year 1980-83. I used to say, I come up from a very poorest family. When I did my BCom, during the vacation, summer vacation of first year as well as second year, the management has given me an opportunity to act or work. And in those days, Canara Bank offered a scheme, earn while you learn. So under that scheme, 2 students were selected from each college. They have been given an opportunity to work in a bank. So in the first year summer vacation, I worked in Canara Bank for 1 month in Canara Bank branch near Nandi Koil Street, Tappakulam. I got nearly 200 rupees as honorarium for that period. In the second year vacation, I worked in Canara Bank branch near Central Bus Stand, just opposite to Podigai. Now the branch is shifted to somewhere. So God Almighty, that amount was very much helpful for paying my next year college fees and all. And after completing BCom, I did my MCom also in our great institution. The management has given me Jailani Basha Gold Medal for standing first in MCom. After that, I was very fond of teaching. Right from my student days itself, I used to take classes for my classmates and also for other students also. One Mr. Magdum Ali, who worked in general library, in our library, who used to call as a colonel, because he was up to date in every subject. When a student asks a textbook on inorganic chemistry, நீ இந்த புக் எடுத்துக்க, உனக்கு அது நல்லா இருக்கும், இதை படி. ஒரு பையன் ஹீட்டில் ஒரு புக்கு வேணும்னு ஃபிசிக்ஸில் கேட்டால் இந்த புக்கு எடுத்துக்கன்னுவார். எந்த சப்ஜெக்டில் கேட்டால், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் வர்ற வாத்தியாரங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவா. அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லைப்ரரியில் ஒரு வேலை இருக்குது, நீ சேர்ந்துக்கிட்டே அப்படின்னு சொன்னால், அங்கேருந்து எல்லாம் நிறைய ப்ரொஃபஸர் ஆகியிருக்காங்க, சமத் சார், அபுபக்கர் சார் எல்லாம் ப்ரொஃபஸர் ஆகியிருக்கிறாங்க, நீ வாங்க வந்து சேர்ந்துக்க அப்படின்னாங்க. அப்போது நம்ம ட்ரெஷரர் சாரோடைய சித்தப்பா முகமது அலி சாபும் நாங்கள்லாம் அங்கே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம். ஒரு 9 months I worked in general library and 3 months in college office. அப்போ அந்த 9 months அங்கே ஒர்க் பண்ணுறப்பமே எனக்கு என்ன பண்ணாங்க, ஜமால் முகமது காலேஜ் ஸ்டாஃப் அண்டு கிரெடிட் சொசைட்டி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு அடிஷ்னலாக கொடுத்தாங்க. அப்போமெல்லாம் 10ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா அது ஒரு சம்பள தேதின்னு சொல்லுவாங்க. பிஎஸ்எல்னு சொல்லி 100 ரூபா கொடுப்பாங்க.
அடுத்த மாதம் சம்பளத்தில் அதை பிடிச்சிக்குவாங்க. அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதனால நம்ம எல்லாம் நிறைய சீனியர் ப்ரொஃபஸர்களோடையும் பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் 86ல் I got an opportunity to become an assistant professor in the Department of Commerce. இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம செக்ரட்டரி சாப்பிடைய தகப்பனார் எஜமான்னு சொல்லுவோம். அவங்க பீரியடில் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சது. அதே அவங்களுடைய மகனுடைய காலத்துங்களில் ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய பாக்கியமும் கிடைச்சது. ஆனால் அவங்க லாஸ்ட் இயர் 28 கேண்டிடேட் என்கிட்ட முடித்தவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சப்போ நம்மளுடைய கண்ணியத்திற்குரிய செக்ரட்டரி சாபும் ட்ரெஷரர் சாபும் அந்த மீட்டிங்கில் பேசுகிறப்போ சொன்னாங்க, இந்த வருஷம் சார் ரிட்டையர் ஆகுறாங்க, ஆனால் நாங்கள் அவங்கள விடமாட்டோம்னாங்க. அதே மாதிரி மே 31 சர்வீஸ்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனேன். ஜூன் 1 எனக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் ஹெச்ஓடி பொறுப்பு கொடுத்தாங்க. அல்லாஹ் தாலா இந்த நிர்வாகத்துக்கு கியாமத்து நாள் வரைக்கும் மேலான கூலிகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ்ட்ட நான் துவா செய்கிறேன். I served under 8 principals from Dr. C. Nainar Muhammad till Ismail Moidin sir. Similarly, I worked under 8 head of the departments from Professor Niyamatullah to Professor Ghulam Muhammad. ஒவ்வொருத்தரும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இஸ்மாயில் மொய்தீன் சார் அன்னைக்கு இந்த எஸ்எஃப்ல சேர்றதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனு சார்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டேன். செக்ரட்டரி சார் வந்துட்டு அப்போ தான் போகிறாங்க ஒரு வேலையாக, போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்க. உடனே சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் வந்துட்டாங்க வாங்க அப்படி. அதாவது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளையும் மற்றவங்களை ஒரு கண்ணியப்படுத்தணும், அவங்கள வெயிட் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிரின்சிபல்கள்ட்டையும் நிறையா ஐ லேர்ன். பை த கிரேஸ் ஆஃப் அல்மைட்டி God has given me an opportunity to serve as a research supervisor. அதே மாதிரி நிறையா 33 PhD ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய பாக்கியத்தை கொடுத்தான். அதே மாதிரி வெளி யூனிவர்சிட்டிகளில் 53 கேண்டிடேட்டுங்களுக்கு PhD எக்ஸாமினராக போகக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தான். நம்ம காலேஜில் 25வது அவார்டாக ஜமால் ரிசர்ச் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கண்ணியப்படுத்தினாங்க. அதனால் ஐ எம் ஆல்வேஸ் இண்டெப்டட் டு அவர் மெக்னானிமஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த பிரின்சிபல் ஃபார் கிவிங் மீ அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்னுடைய லைஃப்பில் யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறேன். அதே மாதிரி யாருடைய மனமும் நோகுற மாதிரி நடந்திருந்தாலும் அல்லாவுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னிப்பும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த தருணத்தில் என்னோட சேர்ந்து ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸுங்களுக்கு நல்ல உடல் ராகத்தையும் மன ராகத்தையும் கொடுத்து நிறைவான வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கு துவா செய்யுங்க. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாருக்கும் இறைவன் நீளித்த ஆயுளை கொடுத்து சரீர சுகத்தை கொடுத்து நல்ல சிறப்பாக இருப்பதற்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கும் நல்ல பாக்கியத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி துவா செய்கிறேன். இது 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பேசுங்கிறாங்க. 34 வருஷ சர்வீஸை 5 நிமிஷத்தில் பேச முடியாது. இருந்தாலும் நிறைய எமோஷனல் இதுங்க வருது. இறைவன் எல்லாரையும் மேன்மையாக்கி வைக்கணும்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் துவா செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, sir, for sharing your nice experience and your commitment and your hard work and the way you have grown. Thank you for sharing everything. Thank you, sir. Next, I would like to invite a person who is fondly remembered as the junior Ramanujam of Jamal by his students. He loves teaching algebra, measure theory and graph theory. This gentleman was in charge of timetable and calendar committee of our college for several years. He is our beloved professor, Dr. A. Solaraj. Sir, may I request you to offer a few words, please, sir. Very pleasant good morning to all ladies and gentlemen who have gathered in the meeting on this day. I am more happy to extend a warm and cordial welcome to Honorable Secretary and Distinguished Treasurer, Extended Assistant Secretary, Principal, Vice Principal, Additional Vice Principal, or Directors, Team, Assessor, Controller, all retirees and the learned community. I extend a warm welcome to gathered here for our Teachers' Day celebration and felicitation to the retiring staff of academic year 2019 to 20 in the busy studio. On behalf of my family and my own behalf, let us express my sincere thanks and gratitude to Honorable Secretary who is continuously contributed in the further development to day-to-day activity growth of the college. Distinguished Treasurer who is eager making improvement in each day and everyday life of the college, and esteemed Assistant Secretary
all member of management committee of Society of Jamal Mohd College, Tiruchirappalli, who have made a home to fellow professors and students. They have all ensured that the students get best possible education in this city. Let us give them applause. I welcome the principal also, who motivated always all academic activity, works, and encouraging me all research work in a proper guidance. I welcome Vice Principal, Additional Vice Principal for encouraging academic responsibility in the campus. I welcome all directors, bazaar, to everyday activity, serve the student, helping to run smoothly in the college. I welcome all the Dean, Controller, IKC, NRC, leaders, staff association team to take the college in the next stage. I really blessed to serve under a noble, benevolent and selfless management committed to the growth of the college, welfare and student community, helping the poor and downgraded people and giving all facility to the student and staff. So I once again extend wishes to our management and grateful to you always to give me an opportunity to serve as assistant professor in mathematics, BG and Research Fund of Mass Jamal Mohd College, Tiruchirappalli. I thank God Almighty by blessing us with kind-hearted management. After joining in the department on 7th July, August, the department have more than 800 PhD, 80 PhD awardees. They are principal, HOD, senior professor, approved research advisors, university level, and many established university levels. நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து காலேஜுக்கு 1997 ஜூலை மாதம் 28 அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரோஸ்டராக வேணும்னு சொல்லி சமஸ் சார் பிரின்ஸ்பலாக இருக்கும்போது ஃபார்மர் செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்துல் கபூர் ஷார் த செக்ரட்டரி சாரை மீட் பண்ண அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் 2 நாள் கழிச்சு வாங்க, சார் இல்லை அப்படின்னு. 2 days கழித்து அப்போ நான் ஜேஜே காலேஜ் ஹெச்ஓடியாக மேத்ஸில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அம்மாப்பேட்டை அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திருச்சியில். நான் குடியிருந்தது சாருடைய என்எம்கே காலனி 9th கிராஸ் அங்கே இருந்தேன். ட்ரெஷரர் சார் அப்போவே நான் பார்த்துருக்கேன், அவர் இந்த காலேஜ் ட்ரெஷர்னு எனக்கு தெரியாது. அப்ளிகேஷன் கொடுத்து என்ன 2 நாள் கழித்து நான் வரும்போது செக்ரட்டரி சார் ரூமுக்கு போனேன். அவர் என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்லாம் பார்த்தாரு. நீங்கள் வந்து யூஜியில் 17th ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்க யூனிவர்சிட்டி லெவலில், பிஜியில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இருக்குது, இது டாக்டரேட் போகாமலே உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கும், ஏன் டாக்டரேட் போனீங்க? நான் வந்து என்னோடய ஆம்பிஷன் +2 படிக்கும்போது இந்த +2 புக்கில் வந்து டாக்டரேட்னு இருந்தது ஒரு ஆதருடைய பேர். அதனால அந்த ஆம்பிஷன் அப்போவே எனக்கு சின்ன வயசில் வந்ததுனால ரெகுலர் டாக்டரேட் முடிச்சு தான் வேலைக்கு வரணும்னு இருந்தேன். அதுதான் காரணம். அப்படியா? அவர் காலேஜ் ஸ்டடீஸு, இந்த பியூர் மேத்ஸு, அப்ளைடு மேத்ஸு எல்லாருடைய மார்க் இதெல்லாம் அவர் வந்து நோட் பண்ணி பார்த்துட்டு, என்ட்ரி பிஹெச்டியாக இருக்கீங்க, சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அப்போ பிரின்ஸிபல் சார் சொன்ன மாதிரி பிரின்ஸிபல் பொறாமப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லும்போது நான் அந்த சாரை தான் நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா கபூர் சார் என்கிட்ட சொன்ன தெய்வ வாக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு, அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தால் இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் தெரியாமல் வந்தால் கூட அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் நடத்துவீங்களா? அந்த வாக்கை என்கிட்ட அவர் கேட்டிருக்காரு. அந்த வாக்கை நான் இன்னைய வரைக்கும் நிறைவேற்றணும். ஒவ்வொரு கிளாஸ் போகும்போதெல்லாம் அதை நினச்சிக்கிறேன் நான் மனசில். ஏன்னா அவர் கொடுத்த வாக்கை அவர் அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. அது என்னுடைய லைஃபோட டேர்னிங். ஏன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்குது. 91 பிஹெச்டி, 97 எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டு. எடப்பாடி பொருள் எனக்கு எங்கேயும் கிடைக்கல. 2 யூனிவர்சிட்டி போனேன், அது பை பாலிடிக்ஸில் எனக்கு கிடைக்கல. இங்கே ஜமால் மோது காலேஜில் எனக்கு கிடைக்கிது. ஈவன் என்னுடைய கம்யூனிட்டி காலேஜில் கூட எனக்கு கிடைக்கல. நான் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன், அந்த ஜமால் மோது காலேஜ் நான் நன்றியோடு இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இன்னைய வரைக்கும் எந்த யூனிவர்சிட்டியும் எனக்கு நிறையா திறமை இருக்குங்கிறத நான் நினச்சதில்லை. எந்த யூனிவர்சிட்டியும் எதுக்கும் வேலைக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன். யூஜி படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலைக்கு போய் ஃபேமிலி சஃபரிங்கில் இருக்கணும், அப்பவும் நான் அதுக்கு அப்ளை பண்ணல. ஏன்னா என்னோட ஆம்பிஷன் அது. கோல்டு மெடல் வாங்கி நான் எம்எஸ்சி ரேங்க் வாங்கும் போது நான் அப்ளை பண்ணலை.
பிகாஸ் அப்பவும் என்னுடைய ஆம்பிஷனை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வறுமையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ற என்ன பண்ணேன், ஆல் இண்டியா சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம் எழுதி அதில் 2500 ஃபெல்லோஷிப் வாங்கி ஃபேமிலிக்கு 1500 கொடுத்துட்டு 600 என்னோட ரிசர்ச்சை வச்சு அப்படியே காம்பன்சேட் பண்ணி ஃபேமிலியும் அவங்க அப்பா அம்மாவும் நல்லா பார்த்துட்டு நானும் நல்லா இருந்திருக்கேன். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த டேட்டை சொல்லி நான் சொல்கிறேன். 5/9/2020 அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான நாள். இனிமேல் இது 80 வருஷம் கழிச்சு தான் வரும் இந்த டேட் நியூமராலஜி படி. என்ன காரணம்னா 5 ஜென்ரேஷன் வாரிஸ், 9 நியூமராலஜி படி தகப்பனார், 2024 தாய்ஸ்தானம். நிறைய பெற்றோர்களை வந்து அது முக்கியமாக தாய்மார்களை ரோட்டில் பிச்சை எடுக்க விட்டு சாப்பாடு கொடுக்காதனால தான் இந்த கொரோனா வந்து 2020 இத்தனை வரையும் பாடாப்படுத்திருக்கவங்க ஒரு அறிகுறி கடவுள் காட்டுறாருன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் நியூமராலஜி படி 20 add 4 direct 4 டோன்ட் ரீடோட்டல் பண்ண அவசியம் இல்லை. அந்த தாக்கம் சமுதாயத்து மேலே கடவுளுக்குள்ள கோபமாக நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ தாய் ஸ்தானத்தை இந்த உலகத்தில் உள்ள அவ்வளோ பேரும் கண்ணீர் விடாமல், அதாவது சோறு போட்டு காப்பாற்றுறது அல்ல, அவங்கள ஒரு பொழுதும் கண்ணீர் விடாமல் காப்பாற்றணுங்க எண்ணம் நமக்கு இருந்தால், எப்படியாப்பட்ட ஆபத்து வந்தால், ஆபத்து வரக்கூடாது, நம்ம எந்த பாவமும் பண்ணவும் கூடாது, நமக்கு வந்தாலும் கடவுள் நம்மளை பார்த்துக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நியூமராலஜி டேட் இந்த 5/2020. அதே மாதிரி தகப்பனாரை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியது. இன்னொரு லாஜிக்காக பார்த்தா, இது நான் வேற லாஜிக்காக பார்த்தேன். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 5 பூரியஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். கடவுள் அது வந்து பூரியஸ்தானம். பூரியன்னா முன்னோர்கள் வழி நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கீங்க அதுக்கான பலனை கொடுக்கக்கூடிய டேட். 9 பாக்கியஸ்தானம். முன்னோர்கள் எல்லாம் மட்டுமல்லாமல் யார் மூலமாக உனக்கு கிடைக்கப்பெற்றதோ அதன் வழி வரக்கூடிய நினைவுகளையும், உங்களுக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்திருக்கார்களோ அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் பற்றக்கூடிய நாளும் இது கூட. 20 வெற்றி ஸ்தானம். இது நியூமராலஜியுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ். வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த நியூமராலஜி சொல்லியிருக்கிறது. நான் செக்ரட்டரி சாரை ஒரு தடவை, இது வந்து நான் அப்பாயின்மெண்ட்டில் சார் சொன்னது, அதை நான் நினச்சிக்கிட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிறது. ஒரு தடவை சார் உடம்புக்கு முடியாமல் இருக்கும்போது செக்ரட்டரி சாரை போய் பார்க்க போனேன். சார் உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு கேள்விப்பட்டு நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நான் துவா பண்ணுறது தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். எல்லாருடைய டீச்சர்ஸ் துவா அதில் தான் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கே மாலையாக போட்டு திருப்பி அனுப்பிச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபார்மர் செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட். அவரை நான் மறக்க முடியாது. தெய்வம் அல்ல, ரியல் ஹியூமன் பீயிங். ஒரு தடவை 2003 எனக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ரோட்டில் விழுந்து, அது ஒரே ஒரு தடவை நான் 8 days மெடிக்கல் லீவ் இந்த காலேஜில் நான் போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒன் டைம் தான் 8 நாள். அந்த ரோட்டில் விழுந்துட்டேன். ஒருத்தர் குறுக்க வந்து அடிச்சுட்டு கூட போட்டு போட்டார். நான் வீட்டில் இருந்தேன், 9th கிராஸில் இருந்தேன். ஒரு ஈவினிங் ஒரு 6:45 50 இருக்கும். ட்ரெஷரர் சார் வந்து என்னோட வீட்டுக்கு கதவை தட்டினார். ஃபார்மர் ட்ரெஷரர் கலீல் சார். நான் சார்னு முதல்ல யாரோ தேடி வந்திருக்காங்கன்னா என் ஒய்ஃப் போய் கதவை திறக்காங்க. நான் வந்து ஜமால் காலேஜ் ட்ரெஷர்னு சொன்னே அவங்க பயந்துட்டாங்க. அவங்க கை கால் ஓடலை. சார் வந்திருக்காங்க. நான் லுங்கியோடு அடித்து ஓடியாந்து சார் பக்கத்தில் போய் இருந்தேன். நீ அங்கேயே உட்காந்துருப்பா பெட்டில் அப்படின்னா. அவர் 100 அதில் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தார். என்னோட கையை பிடிச்சி, அவர் என்ன ஓதுறான்னு எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு 5 minutes ப்ரே பண்ணிவிட்டு, நான் அங்கேயும் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் வரேன், உனக்கு சீக்கிரம் குணமாக இருந்துருந்தேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறதுங்கிறது பெரிய கொடுப்பனை. என் வாழ்க்கையில் நான் செஞ்ச புண்ணியமே ஒழிய நீங்கள் என்னை வாழ்த்துறதுக்கு நிறையா விஷயம் எல்லாம் இல்லை. ஏன்னா நான் தான் கொடுப்பனை பண்ணியிருக்கேன். லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு நல்ல முறையில் பாடம் நடத்துறதுக்கான சான்ஸ் இந்த காலேஜ் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. அவங்க மனசில் நான் குடியேறி இருக்கேன். அதுதான் முக்கியம். எங்கேயோ டீச் பண்ணி யாரோ என்னை மறக்கிறத விட இங்கே டீச் பண்ணும்போது இத்தனை பேர் என்னை நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது உள்ளமத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் தருவேன். அதே மாதிரி பிரின்ஸிபல் சார், ஒரு என் பையன் வந்து ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் கீழே விழுந்து ஜிஹெச்சில் இருக்கும்போது நேரம் வந்து பார்த்து அவர் துவா பண்ணார். எங்கள் ஸ்டாஃபும் வந்தாங்க. அதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ண அந்த நினைவுகள், அந்த நாட்கள் என்னால் என்றுமே மறக்க முடியாது. அப்புறம் இந்த 2003 எங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகி டெர்மினேட் ஆகி திரும்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரில் வரும்பொழுது ஃபார்மர் செக்ரட்டரி எங்களை காப்பாற்றலைன்னா அன்றைக்கே எங்களுக்கு நிறையா பிரச்சனை வந்துருக்கும். அந்த ஆர்டர்
டிஸ்க்ளோஸ் ஆகி திரும்ப சர்வீஸுக்குள்ளே கண்டினியூ ஆகி தான் இன்றைக்கி எனக்கு பென்ஷனே கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா அது 2003 அப்புறம் வர்றவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடையாது. ஒருவேளை அந்த டிஸ்கனெக்ஷன் ஆகிருந்து கோர்ட்டு செல்லுபடி ஆயிருந்தால் இந்த பென்ஷனை கூட நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க முடியாது. அதுதான் உண்மை. அதுக்கும் அந்த பழைய செக்ரட்டரி தான், அவர் தான் எங்கள் ஸ்டாஃபை நான் காப்பாற்றுன்னு சொல்லி முனைவாக இருந்தார். அது என்னால் ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவமாக என் இருதயத்தில் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அது சொர்க்க பூமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது சும்மா இல்லை அப்படிங்கிறத நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன், நிறைய சுகமாக கண்டுட்டேன். அதனால் இந்த காலேஜில் நான் வேறு காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணாத காரணமே இதுதான் ரீசன், எனக்கு கிடைக்காத ரீசன் அல்ல. அது என்னை விட்டு போக மனசும் இல்லை. எவ்வளோ போனாலும் காய்ச்சி அடித்தாலும் மஞ்சள் அடித்தாலும் வந்து டீச் பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் என் மனதில் இருந்தது. இது உண்மையான வார்த்தை, நான் புகழுக்காக சொல்லவும் இல்லை. I served this department in the department of mathematics in the aided staff for 22 years and 7 months 24 days. I am the first research advisor in the department of maths from the year 1999. I am proud to say that I am the one of the research supervisors in the department of maths approved by Bharat University in the year 1999. I wrote 5 books during my tenure during my service and tenure. During the year 1997 to 2002 on engineering mathematics. These are submitted in the first NAC committee, is one of the strengths of my department. Then I have published more than 300 papers, in which 35 are under the Scopus paper, which are published in the second cycle of the NAC. More than 25 papers in the interdisciplinary in the field of probability and statistics, in particular sampling area, towards the various fields like as networking, marketing, and modeling, having uncertainty, which are submitted in the third cycle of the NAC committee. The remaining papers are published in the B team, highly qualified national, international papers. 26 candidate awarded PhD degree under my agency, of 11 are in the government service, 2 in the aided department in Jamal Modu College, and 13 are the professor in various universities. 6 candidates submitted for PhD for waiting degree, and 2 of them got report. I am going to conduct PhD Viva very soon. After a proper teaching in Jamal College, UG degree, PG degree, MPhil, I served in the various academic activities sincerely and do my worked entire satisfaction, the growth of the department. I completed 1 minor project under UGC in the area of applied maths. I served editor-in-chief, Indian Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, and a member in editorial board in 3 American journals up to the year 2017. Presently, I am the Vice President, Academia for Advanced Research in Mathematical Society, National Journal, India. Finally, my phenomenal growth of mathematical department at Jamal Modu College for the past 22 years, 7 months, only because possible due to the support and encouragement of the management side. In this connection, I place my deep sense and gratitude to the Secretary, Treasurer, Assistant Secretary, before and after all the member in the period before and after position by the moral support and encouragement toward the development, necessary activity, requirement of the department. I think my colleagues also full supported in the academic and research activity. Once I thank the management who give me a chance to abolish all this wonderful thing, serving under the capacity as assistant professor in maths, in self-finance team. Thank everyone in the committee. Thank everyone looking on the Zoom meeting. அலி சாருக்கும் சேர்த்து பேசிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir. Thank you, sir. சேர்த்து பேசிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, sir, for sharing your experience and sweet memories. You have insisted the importance of respecting parents. We really appreciate your contribution in both academic and research. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to call upon a favorite mathematics teacher and a popular man of jovial nature, a father of doctors. This great teacher loves classical dynamics and numerical analysis to his heart.
He served as NCC officer with utmost sincerity and commitment. All attributes are pointing our Professor Major N. Abdul Ali. Sir, may I request you to inspire us with your speech, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. புகழனைத்தும் இறைவனுக்கு. Respected Secretary and Correspondent, respected Treasurer Sir, respected Assistant Secretary Sir, respected Principal, Vice Principal, Additional Vice Principal, respected Directors, respected hospital administrations, men and women, respected Bursar, respected former Principal, HODs, professors, non-teaching staffs, friends and students. I feel immensely happy today for giving this opportunity to me. I thank our management. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம் 5 நிமிஷம். என்னை சுற்றில இருக்கும் 4-5 பேர் 5 நிமிஷம் மேலே எடுத்தால் இப்படி கை காட்டிட்டாங்க. அதனால கடைசியாக வேற வந்து உட்காந்துருக்கேன். டைம் 12:30 ஆயிடுச்சு. முதல்ல இந்த புனிதமான உலகில் புண்ணியமான 2 அறைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தாயின் கருவறை, மற்றொன்று ஆசிரியரின் வகுப்பறை. தாயின் கருவறையில் ஒருவன் உயிர் பெறுகிறான். ஆசிரியரின் வகுப்பறையில் அவன் கல்வியை பெறுகின்றான். என்னுடைய குருநாதர் அனைவருக்கும் இந்த நல்நாளில் டீச்சர்ஸ் டே செப்டம்பர் 5 இன்று என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆன்லைன் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிருந்த சரி ஜமால் முகமது கல்லூரி ஆரம்பிச்சு இந்நாள் வரைக்கும் ஆன்லைன் ஸ்டாஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஐடியா யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். இதில் என்னன்னா இந்த ஆன்லைன் ஸ்டாஃப் இந்த மீட்டிங்கில் வடிவேல் ஒரு படம் சொல்லுவான், ஆஹா வடை போயிடுச்சு, எனக்கு இப்போ பிரியாணி போயிடுச்சு. ஆமீன் ஆமீன். என்னோட சொந்த ஊர் வந்தவாசி. ஒரு 65% முஸ்லீம்ஸ் இருக்கக்கூடியது. முஸ்லீம்ஸ்னால் வசதியான முஸ்லீம்ஸ் கிடையாது, ரொம்ப ஏழ்மையான முஸ்லீம்ஸ். அங்கே நான் சொல்கிறதுலாம் ஒரு 50 வருஷம் 40 வருஷம் முன்னால் எல்லாம் பாய் நெசவு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பாய் நெசவு பண்ணனாங்க அதுக்கு நிறைய கோரை அந்த கோரையை ரெடி பண்ணணும், வேக வைக்கணும். அந்த கோரை வேக வச்சு சாயம் வச்சா தான் கலர் கோரை கிடைக்கும். அந்த கோரையை அது பாய் நெய்யும், நூலை சுற்றி நெய்யும். அது ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த பாய் ஒரு நாளைக்கு 2 பாய் தான் எங்கள் அம்மா நெய்ய முடியும். நான் என் கூட பண்ணவங்கெல்லாம் 9 பேர். அந்த 2 பாய் எங்கள் ஃபாதர் அப்போல்லாம் சும்மா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, பிடபிள்யூ ஆஃபீஸில் போயிட்டு இந்த கிளர்க்கோட கீழே ஒரு சின்ன வேலையில் இருந்திருக்காரு. அந்த பாய் நெசவு செஞ்சாதான் அன்னைக்கு சாப்பாடு. அதுபோல் நிலையில் தான் எங்கள் அம்மா எங்கள் 9 பிள்ளைங்களையுமே இது வளர்த்துருக்காங்க. அவங்க 2 பாய் நெய்வாங்க. நான் மிடில் ஆர்டர், எப்படி கிரிக்கெட்டில் மிடில் ஆர்டருக்கு பேட்ஸ்மேனுக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கும். முன்னாள் அவுட் ஆகிட்டானா இவனும் பேட்ஸ் அடிச்சு ஆகணும். அவன் அதுபோல் என்னை மிடில் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால எல்லா ஒர்க்கும் ஓரளவு என்னுடைய பொறுப்பில் இருந்ததுனால எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எல்லா கடைக்கெலாம் போகலாம், நான் தான் வாங்கி தரேன். அவங்க அந்த 2 பாய் நெஞ்சோன்னா அந்த பாயை தன்மை கூட ஒரு பாய் 3,4 ரூபா. 3,4 ரூபானா ஒரு 7 ரூபா 7,000 ரூபா இல்லை 7 ரூபா 6,000 ரூபா கிடைக்கும். அந்த காசில் போயிட்டு நான் போய் ஒரு அப்போல்லாம் ரூபாய்க்கு படியரிசி அதெல்லாம் காலத்தா எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு படியரிசி விற்கிற காலத்தில் நாங்கள் படியேறி பிச்சை கேட்க போவதில்லை. குடிசையெல்லாம் வீடாகும் நேரத்தில் நாங்கள் தெருவோரம் குடிசை இருக்க தேவையில்லை. சர்க்கார் இருக்கும்போது சட்டத்திட்டங்களை மடித்து செயல்படுவோம்.
அதுவும் அப்படியே ஒரு பாட்டு எம்ஜிஆர் பாட்டு பாடியிருக்காரு அப்போ. அந்த ₹1 படி அடிச்சு, அப்போ ஒரு ₹2 கொடுத்து 2 படி அடிச்சு, அப்போலாம் வந்து மீனிங் விற்கும். கூறு கூறாக வச்சு விற்பாங்க, எடையெல்லாம் கிடையாது. அப்போலாம் 1 பைசா 2 பைசா 3 பைசா 5 காசுலாம் உண்டு. அந்த கூறுங்களை அந்த ஒரு 50 காசு கொடுத்தா ஒரு கூறு மீன் கிடைக்கும். அந்த மீன் வாங்கினு அந்த பொருளெல்லாம் வாங்கின்னு கொடுப்பேன். அந்த சாப்பாடு செய்வாங்க. அந்த அப்போல்லாம் வந்து கேஸ் அடுப்புலாம் கிடையாது, எல்லாம் மண்பாண்டங்கள் தான், அந்த விறகு வச்சு எரிக்கிறது. அப்போ அந்த சாந்தத்தில் அந்த ஒரு அரிசி போட்டு வடித்து அந்த கஞ்சியில் உப்பு போட்டு ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ், டீலாம் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நான் இது ஏன் இங்கே சொன்னேன், அந்த அளவுக்கு ஏழ்மையிலே வளர்ந்து என்னோட படிப்பை முடிச்சுட்டு பியூசி இங்கே படிக்க வந்தேன் ஜமாலில் பியூசி படிக்க வரப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து உலகத்தில் இப்படிலாம் இருக்குதான்னு கூட எனக்கு தெரிஞ்சுது. அப்போல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன் உண்டு. அப்போ சேர்மனாக நிற்கிற அல்தாஃபா ஒரு யானையில் வருவார், இந்த சைடு ஆப்போசிட் நிற்கிற சேர்மன் வந்து இந்த சைடில் குதிரையில் வருவாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். அப்போ அந்த ஹாஸ்டலோடைய மேஜர் ஷா அவர் தான் கூட அவர் நடந்து வந்து அது கூலிங் கிளாஸ் போட்டு நடந்து வந்தாருனாக்கா எப்பேற்படணும்னா தன்னால் வழி விட்டுட்டு விலைக்கு போய் கையை கட்டிட்டுருவோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பீரம். அதே போல் காலேஜுக்கு வந்தால் ஈஷா சார் அவர் பேசுகிற பேச்சு அந்த அதெல்லாம் வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது, இதெல்லாம் இன்னும் கேட்டுக்கிட்ட கூட இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஜட்ஜாண்டிகள் எல்லாருமே. அதுபோல் அந்த பியூசி கஷ்டப்பட்டு அப்போ படித்தேன். அப்போல்லாம் வந்து நிறைய சிஸ்டம் அதிகம். அப்போல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணால் தான் பிஇ போய் சேர முடியும். ஃபஸ்ட் கிளாஸை பாஸ் பண்ணணும்னா பியூசி எதுலேயுமே சேர முடியாது. அப்புறம் வந்து 3rd கிளாஸ் நான் பாஸ் பண்ணேன். 3rd கிளாஸ் பார்த்தோம்னா எதுவுமே கிடையாது. அதனால் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் தான் அந்த பயிர் தொழில் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு இருந்தார், அதுக்கு வருமானம் வந்துட்டு. அவர் என்ன செஞ்சார், அந்த நேரம் பார்த்தா அவர் ஆர்மியை வந்தாசில் இருந்து அப்போல்லாம் வந்து ஊராக வந்து ஆர்மி ஆள் எடுப்பாங்க. இவர் வந்தாசில் இருக்கிறது எங்கிட்ட ஆர்மி செலெக்ஷனை அவரு போயிட்டார். ஸோ பொறுப்புங்களாம் அதிகம் ஆகவே நான் விவசாயம் பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே மேல் விவசாயம் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் தான், அது 3000 ரூபா டிக்கெட். டெய்லி டேஸ் கலரை போய் பிஎஸ்சி படித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வேலூரில் அப்படியே பிஎட் படிச்சுட்டு அப்படியே விவசாயம் தான் மெயினாக பார்த்துட்டு இருந்து கால் தோறினேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன், பிஎட் முடித்த பிறகு விவசாயமும் சரியில்லை. விவசாயம் சரியில்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே சரி நம்ம என்னடா இப்படி ஆகி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூட தெரியாது. அந்த உழவு மாடுன்னு வாங்க, ஏர் மாடு ப்ளஸ் ஒரு பசுமாடு 3 எடுத்துன்னு மருதாட் சந்தையில் விற்றுட்டு அந்த காசை எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்குள்ளே எங்கள் ஃபாதர் அந்த காலமாக ஆகிட்டார், எடுத்துக்கிட்டு நேராக திருச்சி போகிறேன். என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட முடியும் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிவிட்டு இது போல் நான் திருச்சிக்கு போயிட்டேன் படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு நேராக இங்கே ஜமாலுக்கு வந்துட்டேன். ஜமால் வந்து எம்ஐசி திங்கனாவில் சேர்ந்து படித்தேன். அப்போ நாங்கள் முதல்ல தான் சொல்லுவோம், சாருடைய தகப்பனார் தான். அப்போ அவர் சார் என்ன செஞ்சார், அப்போ ஒரு ரிக்வெஸ்டன் லெட்டர் ஒன்று எழுதி கொடுத்து மாதம் அப்போல்லாம் வந்து தகப்பனார் தாயார் இருந்தவங்களுக்கு காலேஜ் 200 ரூபா கொடுக்கும். அந்த அப்போ நான் எழுதி கொடுத்த அந்த ரிக்வெஸ்டன் லெட்டர்லாம் வந்து எனக்கு கூட நான் கூட மறந்துட்டேன். இப்போ வேலை ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சம்சூதின்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டார். போய் பார்த்து அந்த பஞ்ச் எடுத்து கொடுத்து, பாரியா நீ 200 ரூபா வாங்கியிருக்கிற, எல்லாத்தையும் காலேஜில் கட்டிடு. தங்கவேல் சார் அப்போ சைன் பண்ணியிருக்காரு. அதான் அந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து இங்கே எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு, அப்போ எம்எஸ்சி முடித்தோடனே பிஎட்னால உடனே ஸ்கூலுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிச்சு. அப்பாயின்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ண பிறகு தான் உடனே பக்கத்துலேயே ஊரிஸ் காலேஜில் எம்ஃபில் பார்ட் டைமில் அப்போலாம் கிடையாது. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டின்னா சொன்னால் 15 கிலோமீட்டர் இருக்கவங்களுக்கு எம்ஃபில் பார்ட் டைமில் ஜாயின் பண்ண ஒரு ஜீவோ போட்டோம். உடனே இமீடியட்டாக எம்ஃபிலுக்கு அப்ளை பண்ண கிடச்சிச்சு. பார்ட் டைமில் டாக்டர் ஜெயகனன் ஐஸ் என்னுடைய கைடு, அவர் தான் பிரின்ஸ்பால் இருந்தார். ஹெச்ஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஊரிஸ் காலேஜ் வெள்ளூர், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. எம்ஃபில் முடித்தேன். எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு சிஹெச்ஆர் எக்ஸாமினேஷன் 8 டைம்ஸ் எழுதினேன். 8 டைம்ஸ் இதே ஜமாலில் வந்து எழுதிட்டு போகுது. 8 டைம்ஸும் ஃபெயில். ஒரு வாட்டி கூட பாஸ் பண்ணவே முடியல. அப்போ 8ஆவது டைம் வந்து எழுத பார்த்து தான் அப்போ என்ன சொன்னாங்க, சரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து பார்ப்பேன். அப்போ என்ன சொன்னாங்க, எழுத பார்த்து எம்ஃபில் இருந்தால் போதும், சிஎஸ்ஆர் தேவையில்லை, காலேஜ் லெக்சர் போச்சு. உடனே ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டு ஒரு 2 மாதத்துலாம் தபால் பிரின்ஸ்பால் இமீடியட் கான்டாக்ட்னு சொல்லி வந்த பார்த்தேன், போஸ்டிங் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணிடுங்கன்னாங்க. அந்த வேலையை விட்டுட்டு டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி குழப்பலூர் இருந்தேன். அதை விட்டுட்டு நேரம் இங்கே காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் பண்ணி காலேஜில் என்னால் முடிஞ்ச மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இந்த காலேஜுக்கு, ஏன்னா இந்த காலேஜெல்லாம் நான் உருவானேன், இந்த காலேஜுக்கு நான் உழைச்சிருக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு என்சிசி பொறுப்பு கொடுத்தாங்க. இன்னும் எல்லா பிரின்ஸ்பாலுமே முத்துக்கள் சொல்லலாம். அப்துல்லா பாஷாவும் சரி, நான் அப்போவுமே இஸ்மாயில் சாரை பார்த்துருக்கிறேன். அவர் கோட் இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டே நான் பார்த்துட்டு கிடையாது. எப்போதும் கோட்டு போட்டுருப்பார்.
நான் பியூஸ் படிக்கிற பார்த்தலாம் அவர் போட்டு தான் காலேஜ் உள்ளே இஸ்மாயில் சார் வருவாங்க என்ன. அப்புறம் அப்துல்லா சார் பில்னா எனக்கு அந்த என்சிசி பொறுப்பும் கொடுத்தாங்க. என்சிசி பொறுப்பு அப்துல்லா சார் கொடுத்தோடனே அப்துல்லா சார் அப்பவுமே சொல்லுவார், கையெழுத்து வாங்க வர பார்த்து ஏதோ ஒரு கையெழுத்து விட்டு போச்சு, என்ன உன் கையெழுத்து இதில் இல்லையேன்னாரு. இப்போ போட்டுறேன் சார் போட்டுருவேன். போட்டு கூப்பிட்டேன், எதுக்குண்ணா என்னால் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுறேன் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கலாம் பாருங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு அதாவது ரொம்ப எப்படி சொல்லுங்க தெரியல, வார்த்தைகள் வரல. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேக் சார் ஒரு 9 வருஷம் அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு என்ன நிறைய வேலையை செய்ய வச்சார். நிறைய என்சிசிக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணேன். அப்போல்லாம் நிறைய கேம்ப் நடக்கும், 5 கேம்ப்பு 6 கேம்ப் இதே காலேஜ் நடப்பேன். ஆகஸ்ட் மாதம் காலேஜ் ஃபுல்லாக ஒரு நிற்க கூட இடம் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட். அப்படி இருந்தால் ஆகஸ்ட்டில் 5 நாள் கேம்ப்பு. அப்போ அந்த ஜமான் நம்ம ஆல்டோர் அந்த கோடியில் போட்டு நம்ம அங்கே இருக்க லெட்டர் ரூம் அது ஒரு டெய்லி நிறைஞ்சிடும். உடனே போய் இங்கே கரீம் குட்டி கூப்பிட்டு வந்து நான் எத்தனை முறை காசு கொடுத்து அது க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடும். ஏன்னா அந்த கேம்ப்பு ஒரு 5 கேம்ப் 6 கேம்ப் இங்கே காலேஜில் நடக்கக்கூடியது. அந்த அளவுக்கு கேம்ப் வெற்றிகரமாக நடத்தினேன் இந்த அவர் போயிட்டு. அதுக்கப்புறம் அவர் சாரும் நல்ல ஒரு திறமையான எந்த ஒரு பிரச்சனைனா டிசிப்ளின் உங்ககிட்ட கிடையாதுன்னு வரும் என்னை பார்த்து. இப்போ பார்த்தா டிசிப்ளின் ஒன்று கிடையாது. அந்த அளவுக்கு என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி நல்லா ஒர்க் பண்ணேன். அந்த ஒர்க்குனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்னாக்கா 13 வருஷம் கண்டினியூஸாக ஆர்டி பீரியடு தமிழ்நாட்டில் எந்த காலேஜ்லையும் அது போல் அனுப்புறது கிடையாது. நான் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் கண்டினியூஸாக ஆர்டி பீரியடு என்சிசி பை. அதே போல் தல்சானி கேம்ப்லும் 13 வருஷம் கண்டினியூஸாக ஆளை எங்கேன்னு டெல்லிக்கு அனுப்பிச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து டெல்லிக்கு அனுப்பி அந்த ஒரு புகழ் என்னை குரூப்லேயும் புகழ்ந்தாங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் காலேஜ்லேயும் என்னை ரொம்ப வரவேற்பு தக்க இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற பேராசிரியர்கிட்ட ஒரு 2 கோரிக்கை தான். நிறைய அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா நிறைய விட்டு கொடுங்க, சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் கோவப்படாமல். சரி ரைட்டு, நான் என்சிசி போய் எவ்வளோ கேலிகள் கிண்டல்கள் எவ்வளோ இழிவான சொல்கள் எவ்வளோ சொன்னாங்க, அதெல்லாம் பெருசு பார்க்கக்கூடாது. நம்ம கடமையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கிட்ட நல்ல ஒரு உறவு ஏற்படும். நீ கம்முன்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா அதை நான் கண்கூட அனுபவிச்சுவேன். நம்ம கம்முன்னு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாக்கா நிச்சயமாக பல வாய்ப்புகள் மேனேஜ்மெண்ட் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும், நல்ல ஒரு நேமம் கிடைக்கும். அதுபோல் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ஏற்படாமல் இப்போ இருக்கிற பேராசிரியர் கடுமையாக உழைச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக என்னோட அனுபவிச்ச போல் நான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்தா போல் நல்ல நிலை கிடைக்கும் என்பதை இந்த தருணத்தை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். 2வது மேக்சிமம் சொல்லிக் கொடுங்க பசங்களுக்கு. நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மேக்சிமம் கற்றுக் கொடுத்துருங்க. கிளாஸ் ரூம் போய் அப்படியே அள்ளி கொட்டிட்டு வந்துடுங்க, எதையுமே விட்டு வைக்காதீங்க. என்னென்ன சின்ன விஷயம் நமக்கே தெரியாட்டா கூட தெரியலப்பா நாளைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து பசங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் குறிக்கோள் என்ன, பசங்களை தான் நமக்கு முக்கியம். பசங்களுக்காக எவ்வளோ கேவலப்பட்டாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. நான் பசங்களுக்காக நான் எத்தனோ முறை எல்லா பிரின்சிபால் ஆர்கேஎம் சார்கிட்ட, ஜிந்தா சார்கிட்ட, ஷாலி சார்கிட்ட எல்லார்கிட்டையுமே திட்டு வாங்கியிருக்கேன். எல்லாருக்கும் திட்டு வாங்கிக்கிறான். ஏன்னா காரணம் அவங்க ஆர்டி பீரியட் போய் வரானுங்க, அவங்களுக்கு நான் 7-8 கேம்ப் போவானுங்க, எல்லா கேம்ப் அடிக்கடி போவாங்க. எஸ்எஃப் கோர்ஸ் உமன் செக்ஷன் ஃபுல்லாக நான் என்னோட பேர்லாம் ஆரம்பித்து 10-12 வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்குது. நல்ல அவங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் எஸ்எஃப்க்கு 40,000 30,000 கேம்ப் 10 பேர் போகிறாங்கன்னா ஒரு கேம்ப் போகிறாங்கன்னா ஒரு பெண் குழந்தைக்கு 1800 ஆகும். 10 பேர் 12 பேர் போனாக்கா அது ஒரு 20,000. அந்த காசு மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபால் கேட்டாக்கா, இன்னும் நீ இவ்வளோ ரூபா போட்டு வந்துருக்குற, நீ செய்ய சாரை பார்த்து. ஆனால் செக்யூரிட்டி சாரன்னு ஒரு தங்கமான நான் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கேன். எப்போ போய் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக எந்த கோரிக்கை போய் வச்சாலும் சரி காட்டணும், கண்ணை மூடிட்டு கைது போட்டோம். அந்த அளவுக்கு பசங்கனாக்கா அந்த அளவுக்கு உயிரை விடக்கூடிய ஒரு நல்ல செக்யூரிட்டி சார் நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதை. அதனால் மேக்சிமம் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னாக்கா நல்ல பேர் கிடைக்கும். இந்த தருணத்தை சொல்லிக்கிட்டு இவ்வளோ எனக்கு ஒரே ஒரு மனசில் ஆசை, ஏன்னா என்னோடய சர்வீஸ்லேயும் சரி நான் டைரக்ட் ஐபிஎஸ் இந்த காலேஜிலேருந்து எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே அதை மென் அண்ட் உமன் ஏதாவது பாய்ஸ் ஆனாலும் சரி கேர்ள்ஸ் ஆனாலும் சரி யாரும் ஆனது கிடையாது. ஆனால் இன்னைக்கு கூட பேப்பரில் பார்த்துட்டுங்க 131 ஐபிஎஸ் இந்த செலெக்ஷன் போட்டு பாசிங் அவுட் ரேட்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் போலீஸ் அகாடமியிலேருந்து ஹைதராபாத் நேற்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கூட வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதில் 28 பேர் பெண் குழந்தைங்க பெண்கள். அதில் பாசிங் அவுட் பீரியட் லீட் பண்ணது தமிழ்நாட்டு பெண். அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியக்குரியது. அதனால் அதே போல் லாஸ்ட் இயர் முன்னேறும் 118 பேர், அதில் 18 பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஐபிஎஸ் டைரக்ட் ஐபிஎஸ்.
ஆனால் நானும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் என்னுடைய சர்வீஸில். ஆனால் என்னால் அது போல் ஆக்க முடியல. ஸ்டூடெண்ட்டுங்க நான் அதுக்காக நிறைய வெளியே சொல்லக்கூடாது, சொன்னால் அதை நம்ம செஞ்சது சொல்லக்கூடாது. எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்டை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், செலவு பண்ணி பார்த்தேன், என்னால் முடியல. இப்போ இருக்கிற பேராசிரியர்கிட்ட நான் ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன்னா, நான் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஜமால் முகமது கல்லூரியிலேருந்து அது வந்து மென்னானாலும் சரி, அது உமனானாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்டான ஒரு டைரக்ட் ஐபிஎஸ் உருவாக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அவங்கள காலில் வில்ல கூட நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை இந்த தருணத்தை சொல்லிக்கொண்டு, என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்த என் மனைவிக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அவங்க உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அதே சொல்ல ஏதாவது என்னோட பணியில் ஏதாவது தவறுகள் தவறு நிறைய நடந்திருக்கும், நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஏதாவது என்னன்னா அதுவும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். சார் கேட்குறாங்க, உன் மனைவி என்ன உதவி நிறைய செஞ்சாங்க சொல்லுங்கன்றாங்க. நான் ஜாயின் பண்ண வந்து நான் 96 25 இயர்ஸ் சர்வீஸ் எனக்கு. ஸ்கூலில் ஒரு 8 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணேன். 84லேருந்து வேலை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். உங்கள் அத்தா, அதாவது நம்ம இப்போ இருக்கிற ட்ரெஷரர் சாரோட அத்தா தான் எனக்கு நிறைய உதவி. ஏன்னா ஒரு வாட்டி பீரோ வந்து என்சிசி ரூமுக்கு பீரோ கேட்டேன். அப்போ சந்தானம் சார் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அவர் வந்து பீரோலாம் கிடையாது, போ உனக்கு கிடையாது, பீரோலாம் கிடையாது, அது ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுக்கன்னாரு. எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருந்தது. ஒரு நாள் அன்றைக்கி சாயந்தரமே நம்ம ட்ரெஷரோட அத்தா, அப்போ அவங்க தான் செக்ரட்டரி, அங்கே உட்காந்து பேப்பரை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க என்சிசினாவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப உண்டு. ஏன்னா அவங்க என்சிசிலேருந்து ரொம்ப என்சிசி ஸ்டூடெண்ட்டாக ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்சிசி கேடேட்டாக இருந்திருக்காங்க. ஒன்று போய் பேசிட்டு போயிடலாம். அப்புறம் அப்போ நான் என்னோடய துணிச்சல் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்பப்போ போய் பேசிடுவேன். அவர்கிட்ட போய், சார் பீரோ ஒன்று வேணும் சார், பீரோ கேட்டுட்டு இல்லைன்றாங்க. பீரோவா, நாளைக்கு காலையில் வானாரு. காலையில் வந்துன்னு பிரின்ஸ்பால் சார் நீங்கள், அப்போ பிரின்ஸ்பால் வந்து ஷேக் சார் உட்காந்து, ஷேக் சார் அவர் ஷேக் சார் பண்ணுவார், சரி என்சிசிக்கு அலி சாருக்கு ஒரு பீரோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருங்க சொல்லி உடனே அப்போ நான் ஈவினிங்கு. அதுபோல் நிறைய விஷயம். செக்ரட்டரி சாரும் அப்படி தான். செக்ரட்டரி சார் அந்த அப்ஸ்டிக்கல் போட்ட 2008 40,000 ரூபா மேலே ஆகும், 50,000 ரூபா ஆச்சு. அப்போ யூனிட்டில் 10,000 தான் கொடுத்தாங்க. மீது 40,000 ரூபா நான் எத்தனை சாரிட்டு சொல்கிறேன் உடனே. அதாவது ஏன் எதுலாம் கேட்கதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு. அதேபோல் என்சிசி கேம்ப் ஒவ்வொரு முறையும், அதே போல் ஒவ்வொரு பிரின்ஸ்பால்கிட்டையும் நான் ஆர்கேஎம் சார் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கும்போது சரியா, நம்ம ஐஎம் சார் அவர் இப்போ இருக்கிற தச்சமே இருக்கிற பிரின்ஸ்பால் சாரும் சரி, அவர் கோஆர்டினேட்டர் ஹாஸ்டலுக்கு பார்த்து நிறைய அப்போ கேம்ப் கேட்பேன். முதல்ல கேம்புக்கு பார்த்து 2 ரூமு, அந்த ஆடிட்டோரியம் 2 மெஸ் தான் கேட்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூம் தேவைப்படும், 5 ரூமு. அப்புறம் போய் கேட்டால் அவர் இன்னும் உனக்கு இதே வேலையாகிப்போச்சு, எப்போ பார்த்தா கேம்ப் ஹாஸ்டல் எவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது, உனக்கு இந்த இடம் கொடுக்குறது அதிகம், அதுமாதிரி ரூம் வேறு இன்னும் 5 ரூம் கேட்குறேன், எப்படியா தர முடியும் உனக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் நிறைய போட்டுருக்கு அவர்கிட்டலாம். அப்படிலாம் ஆனால் இதுவரை நான் எல்லாமே என்னுடைய மாணவருக்காக தான் இங்கே வந்து நான் கேட்டேன்னு வச்சு, எனக்காகவும் என்கிட்ட என்றைக்கு நான் நின்று யார்கிட்டையும் எதையும் கேட்டதும் கிடையாது. அதனால் இப்போல்லாம் நிறைய என்எஸ்எஸ் கேம்ப்பு, அதுபோல் காலேஜில் நிறைய கேம்ப் நடத்திக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு நான் ஊக்குவிச்ச இந்த மண்ணுக்கு என்றுமே நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு பேச வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு என்றுமே என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களையும் பணிவான நெஞ்சமார்ந்த நன்மைகளும் தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நன்றி சார். ஒரு தெளிந்த ஓடை போல தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் நம்முடைய ரொம்ப கொட்டி அப்படியே தன்னுடைய சாதனைகளை எல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படியே கொட்டி நம்மளை எல்லாம் ஊக்குவப்படுத்தி இப்பொழுது பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர்களுக்கு அறிவுரையும் கூறி அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் மேஜர் அப்துல் அலி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுங்கள். நன்றி. தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் மெமரிஸ். Professor Maideen Savlami could not attend this meeting in person, but he is attending through online. Dr. P.H. Maideen Savlami, Professor of Computer Science, data structure, compiler design, and programming language are his favorite subjects of teaching. His interest in sports and games and his role as deputy warden in Kajamian Hostel was highly appreciable. Let me invite him to address the audience, please, sir.
Professor Sir? Maidin, Professor Maidin available or not? I think he is available, sir. Not available? Yeah. Professor Maidin? Then அடுத்து வைஸ் பிரின்சிபல் பேச சொல்லுங்க. Okay, sir. Thank you. He is not available actually. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the ways of others. Here comes a great orator, narrator, editor, and entertainer of Jamal, a master of words and magician on the stage, a high-spirited gentleman who never fails to make people happy, a great teacher of literature. Such a wonderful person is our vice principal, Dr. A. Muhammad Ibrahim. Let me invite him to deliver the Teachers' Day special address. Please, sir. சார் பேசி முடிஞ்ச பிறகு if possible, if time permits, some of our former professors can give some 2 minutes comments about our function and all the things. Inshallah. All glory to the Almighty Allah. I begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very pleasant good afternoon, ladies and gentlemen. Happy Teachers' Day to all of you, gracing this occasion by Zoom meet. I deem it as a matter of delight to deliver the Teachers' Day address today. First, let me render our royal salute to our noble founders of this great institution for what we are here in Jamal as teachers and administrators. On behalf of all teachers, both past and present, I express our sincere thanks and gratitude to our benevolent management committee, our sweet secretary sir, our tireless treasurer sir, our admirable assistant secretary, our popular principal and dedicated directors and other members. These members form the backbone of progress in Jamal. May Allah reward them all for their excellent efforts. Gentlemen, the quality flag of Jamal flies higher and higher on the skyway of smart education, be it online. Jamal feels proud of having produced very, very popular and reputed personalities. That Jamalian journey continues in the 70th year of academic service. It's all because of our teachers' commitment, sacrifice, and dedication in education. Friends, we know well that teaching is a noble profession, not just a table profession. In fact, is the mother of all professions. Teachers become real heroes and makers of history. It is said that the destiny of a nation is shaped in the four walls of classrooms. Teachers mastermind miracles mankind. A former American president, Dr. Roosevelt, said, "We cannot prepare the future for the youth, but we can prepare the youth for the future." True. Let me recall a few examples. Great Aristotle shaped Alexander. Chanakya inspired Chandragupta. Peter Brook influenced Nehru, and so on. Mr. Guru Nanak said, "If God and a teacher would stand before me, I would salute my teacher first, for it is my teacher who showed God to me." What a fine thought on honoring teachers. Ladies and gentlemen, how can we forget Dr. S. Radhakrishnan, a former president of India, who said, "A good teacher must himself be a fellow traveler in the exciting pursuit of knowledge." Again, one good teacher is worth 1,000 priests, so said Ingersoll. A Japanese proverb says,
One day with a good teacher is better than 1,000 days of diligent study. Again, a Latin proverb states, by learning you will teach, and by teaching you will learn. Dear friends, we know that knowledge is spread as wide as the ocean. As good teachers, as great teachers, and also as ideal teachers, we should continue to do our best to motivate and inspire students in acquiring knowledge and also in the overall development of their personality. Yes, we can make them high achievers and success stars in life. That's what we have been doing in Jamal Muhammad College ever since 1951. No doubt, good students always remember and respect great teachers and vice versa. We should continue to possess the qualities of head and heart. A candle can light another candle only if it continues burning. As great teachers, let us continue to have that burning desire to light the life of learners and students. Let us serve more as quality teachers than just qualified teachers. Let us teach and reach our goal. Jamal has a glorious history. It's not a Unmuted. have retired from service recently. Our magnanimous management has honored them today. So we wish them all a very, very peaceful life. With pension, without tension, this is what I wish to mention. Happy Teachers' Day again. Thank you all, gentle audience present in full form on the Zoom platform. May God bless all of us. May Allah reward all of us. மலைக்கோட்டை மாநகர் திருச்சி, ஜமாலில் இருப்பதே மகிழ்ச்சி. இது நிர்வாகத்தின் நிகரற்ற முயற்சி. ஆசிரியர்கள் அளிக்கும் பயிற்சி, மாணவர்களுக்கோ வளர்ச்சி, அனைவருக்கும் நெகிழ்ச்சி. ஆசிரியர் தின புகழ்ச்சி. நன்றி, நன்றி, நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you all. உங்கள் பேச்சு ஒரு பெரிய எழுச்சியாக இருந்தது சார். Thank you so much, sir, for inspiring us on this wonderful day. Thanks a lot. Now, as our principal said, I welcome if any former professors want to address this gathering. We would be very happy to listen from you. Those who are willing to speak can click hand raise button so that we can give you access to our please, sir. Former professors யாராவது பேசுற மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் உங்களுடைய அந்த சாட் பட்டன்ல உங்க நேம் சொன்னீங்கன்னா அவங்களை அன்மியூட் பண்ணுவாங்க. நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார். Hello. Sir. Sir, Dr. Imam sir, please. Yeah, it's nice to see everyone talking so far. So only thing is we have seen dedicated teachers. The only thing I want to tell them is let them rededicate themselves in the cause of higher education. And in general, to all our retired teachers here, let us contribute ourselves to the uplift of the student community of our institution and how we are going to enrich our teaching faculty with using our own expertise and experience
This is the only message I want to tell in this Teachers' Day. Let us all work together to make these two communities. One is the teaching community and the students community to progress, enrich, and empower in future. That will be our contribution even after our retirement. Long live Jamal Muhammad College. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. சார் மன்சூர் சார் மன்சூர் சார் டாக்டர் படித்த ஆசிரியர்கள் நமக்கு வேண்டாம், படிக்கின்ற ஆசிரியர்களே உண்மையான ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு கருத்தை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. சார் பேசுறாங்களா? சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. நிறைவான ஒரு கூட்டம், நிறைவான நிகழ்ச்சி. அத்தனை பேருடைய பேச்சுமே ஒரு எழுச்சியான பேச்சு, உணர்வு பூர்வமான நாள். ஓய்வு பெறுகின்ற ஆசிரியர் ஓய்வு பெறுவதல்ல, இது ஒரு மாற்றுப்பணி என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படித்தான் நான்லாம் நினைத்து இப்ப 13 ஆண்டு காலமாக இன்னமும் இடைவிடாது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதை போலவே என்னுடைய இளவல்களும் இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை வைத்துக் கொள்கிறேன். அதனால்தான் இந்த பதிவினை போட்டேன். படித்த ஆசிரியர்கள் நமக்கு வேண்டாம், படிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் தான் நமக்கு தேவை. இன்றைய தேவை, சமூகத்துக்கு தேவை. ஏன்னா எம்ஏயோ அல்லது பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதே இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சில ஆசிரியர்களால் ஆசிரியருடைய பெயர் கெட்டு போகுது. நம்ம சமுதாயத்துடைய பெயர், ஆசிரியர் சமூகத்துடைய பெயர் சீரழிஞ்சு கிடக்குது. அதை மாற்ற வேண்டியது இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள், பணி நிறைவு பெற்ற ஆசிரியர்களுடைய பொறுப்பாக. அதுவும் ஜமால் முகமது கல்லூரி நம் உயிரோடும் உணர்வோடும் இணைந்து விட்ட ஒரு கல்லூரியிலே பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள். என்னாலும் நிரந்தர ஆசிரியர்களாக இருப்போம். உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வசலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் இருக்காங்க. சார் பேசுங்க சார். Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Walaikum salam. I'm very happy and thankful to the organizers for making it possible to listen to the retirees and the management and the principal, in spite of the difficulties that we are facing today during this pandemic days. எல்லாருடைய பேச்சுமே ரொம்ப மன நிறைவான ஒரு ஃபங்க்ஷன். அதுவும் இந்த ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டேல இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது ரொம்ப ஃபிட்டிங்கா இருந்தது. சாதாரணமா சொல்லுவாங்க, நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன். men may come and men may go, but institution will continue forever. It's a great institution. காலாகாலமா 70வது வருஷத்தை நம்ம இப்ப அடி எடுத்து வைக்கிறோம். இன்னும் இந்த கியாமத் நாள் வரை இந்த கல்லூரிக்கு நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாம ரிட்டையர் ஆன டீச்சர்ஸ், ஐ ஃபுல்லி என்டார்ஸ் வாட் டாக்டர் எம்எம்எஸ் அண்ட் டாக்டர் மன்சூர் ஆர் ஃபார்மர் வைஸ் பிரின்சிபல்ஸ், அவங்க 2 பேர் சொன்னது நான் ஐ ஃபுல்லி என்டார்ஸ். சார் அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, let us rededicate ourselves. அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். Thank you very much for this excellent opportunity. Thank you, sir. Sir, thank you for sharing your thoughts. இப்போ ப்ரொஃபசர் கே சார் பார்க்குறேன். ப்ரொஃபசர் சுலைமான் சார் வந்திருக்காங்க. வெல்கம் சார். நம்ம முதலே வந்திருப்பாங்க, இப்போதான் பார்க்குறோம் நாங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். வேற யாரும் பேசுறீங்களா சார்? ரமணையா சார் பேசுறாங்களா? சார் ரமணையா சார் பேசுறாங்க. ரமணையா சார் பேசுங்க சார். ஹலோ. சார் கேக்குது சார். கேக்குதா? கேக்குது சார். கேக்குது சார். பேசுங்க சார். ப்ளீஸ். Sir, so I am very happy to participate. It's a very good occasion. Sir? கேக்குது சார். நீ பேசுங்க. Okay. I joined in Jamal Muhammad College on 2nd August 1978.
Hello. கேக்குது சார். Jamal College is embodiment of love and affection. I used to recollect the past memories of Jamal Mohammed College. I am speaking from Australia. Oh, very good, very good. So global meeting. This is the first time participating in Zoom meeting. Oh, really? Very happy to see all staff members. Nearly about 9 years back, I retired, 2011. So it's a very good opportunity to meet you all. I wish everyone to be happy. A very good, happy retired life, retired process. Thank you, one and all, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, Principal sir. Yes, please. Sir, shall we go for vote of thanks? Yes. Okay, sir. Let me invite Dr. D. Basupati, Treasurer, Staff Association, to propose a vote of thanks. Good afternoon to all. On behalf of Staff Association, I am happy to propose vote of thanks. Teachers are the role models to the young generation. They shape the heart of every student and they continue to influence the identity in the days to come. The respected teachers, our guiding stars, and our loving student community, building stars. I wish you all a happy Teachers' Day. At first, I thank the Almighty for giving this opportunity to celebrate Teachers' Day. I sincerely thank our secretary and correspondent for his presence and his never-ending support on all endeavors. I place my sincere thanks to our treasurer for his encouragement, support, and care in all our activities. I also thank our most respected Assistant Secretary for all his guidance in all matters. I thank the young and energetic directors for all their dedicated efforts in our college. I wholeheartedly thank our beloved principal for his excellent guidance and support in carrying our activities. We take immense pleasure in thanking our vice principal for his constant guidance all throughout the year in various programs. I thank our additional vice principal for his motivation and support. I am happy to thank our retired professors for their ready acceptance and participation in the Teachers' Day celebration and felicitations today. I thank all the former principals and professors for their valuable presence. I sincerely thank all staff members, both men and women, for their excellent cooperation in the successful conduct of this program. I once again thank each and every one of you present on the Zoom platform for our joyous celebration of Teachers' Day. Thank you, sir. Thank you, sir. So on behalf of the organizing committee, once again, and thank you one and all for making this occasion and a grand success. It was a pleasure meeting you. Sir, sound break ஆகுது. பல்சா சார்? ப்ரொஃபசர் பல்சா sound break ஆயிடுச்சு. டாக்டர் பாதுஷா? சார் மீட்டிங் முடிஞ்சது சார். ஓகே, தேங்க் யூ. ஸோ அஃபிஷியல் மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நிறைய ஃபார்மர் ப்ரொஃபசர்ஸ் த்ரூ அவுட் த குளோப் இருக்கிறாங்க. யூ கேன் இன்ட்ராக்ட். சார் கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே பாதுஷா சார். ஓகே, தேங்க் யூ சார். அதாவது
ப்ரொஃபசர் பாதுஷா. சார் கேக்குது சார். ஓகே. இல்ல நிறைய ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது அபிஷியல் மீட்டிங் ஓவர். ஸோ இஃப் வி வாண்ட் வி கேன் இன்ட்ராக்ட். ஸ்டில் அவர் ப்ரொஃபசர் ஹுசைன் சார் கை காட்டுறாங்க. சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அலைக்கும் சலாம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார், அல்ஹம்துலில்லாஹ். இல்ல அல்லாஹ் தாலா என்னுடைய 21st இயர் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்ல உங்களை எல்லாம் மீட் பண்றதுக்காக அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு அல்லாஹ்வுக்கு முதல்ல நன்றி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். இந்த காலேஜ் வாழ்க்கையில எனக்கு அளிச்சதை விட வேற யாரும் எதுவும் அளிச்சது கிடையாது. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில என்னுடைய குழந்தைகள்லாம் நல்லா செட்டில் ஆயிருக்காங்க. என்னுடைய மூத்த பையன் அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஆயிருக்காரு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நான் கேட்கும் போது அமெரிக்கன் சிட்டிசனா எதுக்கு ஆகணும்னு நான் கேட்கும்போது ஒரு கிண்டலா ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன். என்ன ட்ரம்ப்புக்கு அப்புறம் நீ அங்க வந்து பிரசிடென்ட் ஆக போறியான்னு கேட்டேன். நீங்க துவா செஞ்சீங்கன்னா ஆனாலும் ஆயிடுவேன்னு. அதுக்கு பிறகு அவன் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு சான் பிரான்சிஸ்கோ சிட்டி கமிஷனர் இருக்கான். அல்லாஹ் தாலாவுடைய கிருபை, அவன் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான அப்ரோச் இன் லைஃப். அது காரணம் ஜமால் முகமது காலேஜில் என்னுடைய சர்வீஸை அல்லாஹ் தாலா பொருந்திருக்கான்னு தெரியுது. அதே மாதிரி நான் காலேஜ்ல இருந்து அடைஞ்சதுதான் ரொம்ப அதிகம். என்னுடைய சர்வீஸ்ல காலேஜ் செஞ்ச சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு தான். இருந்தாலும் அல்லாஹ் தாலா அவருடைய பொருத்தம் கிடைக்கிறதுக்காக நான் துவா செய்யறேன். எனக்காக நீங்க துவா செய்யுங்க. இன்ஷாஅல்லாஹ். அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வான். தேங்க்யூ சார். நம்ம செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட், நம்ம அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி, நம்ம ட்ரெஷரர் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய சலாத்தை சொல்லுங்க. For joining with us. வேற யாராவது ப்ரோசஸ் பேசணும்னா பேசலாம் சார் ப்ளீஸ். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்க. ஹுசைன் சார்லாம் பேச முடியாட்டி கூட அந்த மீட்டிங்ல பேசணும்ட்டு இவ்வளவு ஆர்வமா எல்லாருக்கும் துவா செஞ்சாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. இன்ஷால்லா இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய மீட்டிங்ஸ், அதாவது அந்த மாதிரி ஜூம்ல இல்லாட்டி கூட பர்சனலா மீட் பண்றதுக்கு இன்னும் இது நல்ல இந்த பேண்டமிக்லாம் முடிஞ்சு நல்ல சூழ்நிலையில அகெயின் நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணணும் இன்ஷால்லா. அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் வரும்போது I invite all the former professors, please come visit our college, come to our college and interact, support and அதோட துவா செய்யுங்க இன்ஷால்லா. உங்களுடைய துவா ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். காலேஜ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இப்ப ஆரியான்னு ஒரு ரேங்க் ஒன்று இருந்தது. அதுல விதின் 25 நம்ம காலேஜ் வந்திருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா. அது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் சிக்னல். இப்ப அதே மாதிரி இந்த நம்ம பேண்டமிக் பீரியட்ல நம்ம இடம்லாம் கொடுத்து கோவிட் நெகட்டிவ் பேஷண்ட் தங்க வச்சிருந்தோம். அந்த அடிப்படையிலையும் உஸ்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேங்கிங்காக அப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். அதுல நம்ம காலேஜ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி நேற்றைய தகவல் வந்தது. அது மாதிரி அல்ஹம்துலில்லாஹ் we are marching towards excellence. இன்ஷால்லா உங்க துவாவோட நல்லா இருக்கும் இன்ஷால்லா. துவா செய்யுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். செக்ரட்டரி சார், ட்ரெஷரர் சார், கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா சார்? தேங்க்யூ ஆல். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், ரிட்டையரிஸ் முன்னாள், அதாவது இந்த ஆண்டு ஓய்வு பெறக்கூடிய பேராசிரியர் அனைவருக்கும், கல்லூரி முதல்வர், நிர்வாகம், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த வாய்ப்பளித்த நிர்வாகத்திற்கும் முதல்வருக்கும் நன்றி கூறி இந்நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறோம். நன்றி. டிஎன்பி சார் ஏதோ கார்ல போயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது. சார் உங்க மைக் மியூட் ஆயிருக்கு டிஎன்பி சார்.
ஹலோ கேக்குது சார். இப்பதான் அன்மியூட் பண்ணேன். நான் சென்னைக்கு போயிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஆக்சுவலா. அதோட யான் வந்து ஆன் ப்ரோக்ராம் அருமையா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு ஏத்தாப்புல மாடர்னைஸ் பண்ணி நல்லா நடத்துனீங்க. நல்லா இருந்தது. நல்லா கேட்கறது ரொம்ப சிறப்பு. மேஜர் அலிவுடைய ஸ்பீச் வந்து வழக்கம் போல சூப்பரா இருந்துச்சு. அவருடைய நிகழ்ச்சி அமைப்பா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் இன்ஷா அல்லாஹ். இல்ல இல்ல அதுக்கு பின்னாடி இவரு பேசுனது சோழராஜ் சார் பேசுனதை கேட்டேன். அவர் பேசுனதை கேட்டேன். அப்புறம் 2 பேர் இப்ராஹிம் சார் ஓட்டா பேசுனதை கேட்டேன். ஹுசேன் சார் பேசுனதை கேட்டேன். நீங்க பேசுனதை கேட்டேன். இப்ப நீங்க பேசுனதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. உண்மையிலே 21st செஞ்சுரியை நோக்கி ஜமால் போயிட்டு இருக்குங்கிறத கேட்கறது இல்ல பாக்குறது சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் நல்ல பல நிகழ்வுகள் நடக்கணுங்கிற வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறாமல் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. எல்லாமே ஜூம்ல தான் பேசலாம்ல. இப்ப எப்படி பேசுனா சரி நம்ம பிரசன்ட் தெரியணும்ல. அது ஆன் பண்ணல யாவும் Sir, principal sir, wind up பண்ணிக்கலாமா sir? wind up பண்ணிக்கலாம் sir. Okay, thank you sir. Thank you all for joining and participating in this meeting. Thank you.